Okay. So again, we train our minds to think thoughts that are in sync with reality, to argue with thoughts that don't have a basis in reality. Of course, 99% of the thoughts I'm talking about are ingrained so primordially that we don't even think they're thoughts. They become the truth for us, and that's the problem. Bien sûr, 99% des pensées que nous avons se sont si enracinées de manière si primordiale et pas dans la réalité que nous pensons qu'elles sont la vérité, et c'est ça qui devient le problème. So because we're so attached to me, parce que nous sommes si attachés à moi, can't bear the thought of not being me, il ne peut pas y avoir la pensée que ce moi ne soit pas là. We add this layer of nonsense on top, Nous ajoutons toutes ces couches de grasping at permanent me. et cette saisie d'un moi permanent. It's a total nonsense. C'est un non-sens total. And all this is doing is pointing out Buddha's essential point. Et tout ce que cela fait, c'est que ça nous montre cette idée, ce point essentiel. The extent to which we believe in a lie Il nous dit que si nous croyons à ce mensonge, is the extent to which we suffer. eh ben, il nous dit que la mesure dans laquelle nous croyons à ce mensonge, eh ben, c'est la mesure dans laquelle nous allons. So we have to counteract the misconceptions. Donc il nous faut contrer ces conceptions erronées. So we think, Et donc nous pensons, amazing, I'm still alive. incroyable, je suis toujours en vie. I'm not permanent, Je ne suis pas permanent, but I'm not dead yet. mais je ne suis pas encore mort. So what's the learning from that? Donc quel apprentissage tirons-nous de cela? That that life has a cause, La vie a une cause, which is, and this life, which has various good qualities, et cette vie qui a un certain nombre de qualités, de bonnes has qualités, causes. et ben, cette vie a des And the causes. causes are the practicing of past virtue. Et ces causes, eh ben, ce sont la pratique de nos vertus dans le passé. In particular, conscious, intentional, non-killing, Et particulièrement le fait de intentional non-harming. et le fait d'intentionnellement de And, as Lama Zopa would say, et comme le dirait la Mazopa, practice in the context of keeping very strong vows of morality, which we'll talk about this morning. le fait de pratiquer cela dans le contexte de vœux très forts de moralité dont nous allons He parler. says it's not enough just to be a nice person. Parce que la Mazopa dit que c'est pas suffisant d'être une bonne personne. So we think how amazing, my petrol tank of morality hasn't run out yet. Et donc nous pensons, comme c'est incroyable, et mon réservoir d'essence de moralité ne s'est pas encore épuisé. So let's not take it for granted. Mais ça, nous le prenons pour acquis. It's like you got a garden full of veggies still, Et c'est comme si vous avez un jardin avec des légumes, but they're running out. Every time you use them, they're running out. mais à chaque fois que vous allez en retirer du jardin, This petrol tank is running out. et ben, petit à petit, votre réserve s'épuise. Et ben, notre réservoir de moralité s'épuise également. So you've got to keep growing more veggies, putting more petrol in the tank. Et donc, eh ben, il nous faut faire pousser plus de légumes, continuellement en semer, et puis également, il nous faut remettre de l'essence de moralité. So when we drop dead, et afin que quand nous tombons morts finalement, we'll get another human life, et nous obtenions une autre vie humaine, at the very least. au minimum, So we can carry on practicing, afin que nous puissions continuer à pratiquer, so that we can also get rid of delusions and become a Buddha. afin que nous puissions également nous débarrasser des délusions et devenir un Bouddha. So for this reason, we're sitting here, Donc c'est pour cette raison que nous sommes listening, à écouter, checking up, et à analyzing, mâcher, à analyser, sowing more seeds et à planter plus de graines to develop that potential. pour développer ce potentiel. Sangye chodan soke chognam la janchu baru dagni kyapsu chi dagi chön yen gipe sonam ki drola penche sangye drumpa shog sangye chodan soke chognam la janchu baru dagni kyapsu chi dagi chön yen gipe sonam ki drola penche sangye drumpa shog sangye chodan soke chognam la janchu baru dagni kyapsu chi Dagi chön yen gipe sonam ki drola penche sangye drumpa shog. So, one of the key components of a good practice, whether the practice is cooking or music or mathematics or computers or becoming a Buddha, Donc, une des composantes
la pratique, qu'il s'agisse de cuisine, de mathématiques, ou de musique, ou de devenir un Bouddha, you need a good example in front of you showing you how to do it. il faut que vous ayez un bon exemple devant vous. You need someone who's done it already. Il vous faut quelqu'un qui l'ait déjà fait. It's kind of obvious, C'est assez évident. you know. And if you think about it, Et si on y réfléchit, anything we've learned on this planet et since we began life is from learning from someone else. It's kind of obvious. tout ce que nous avons appris sur cette planète depuis le début de notre vie, eh bien, nous l'avons appris de quelqu'un d'autre, c'est assez évident. Even if you just read books and read the internet, Et c'est pas suffisant de simplement lire des livres ou de regarder sur Internet. they didn't fall out of the sky. Non, pardon. Et même si vous l'avez appris de livres ou d'Internet, cette information, elle n'est pas tombée du ciel. They emanate from the minds of human beings. Cette information a été émanée de l'esprit So d'autres êtres humains. You know, we call that person a teacher, don't we? Et donc, nous allons appeler ça bien un maître personnel. And again, it shows how we have this weird idea about what's called spiritual, strange ideas about spiritual. Et là encore, ça montre comment nous avons des idées étranges à propos de ce qui concerne le spirituel. We know we need a really good teacher to learn music, to learn cooking, all those things. We know that's intelligent. Et nous savons que nous avons besoin d'un très bon professeur, d'un très bon maître pour apprendre la cuisine, pour apprendre la musique, et ça c'est notre intelligence, nous le savons. No one ever says, do I need a teacher to become a physician? Do I need a teacher to become a mathematician? No one ever asks that question. You just know, of course it's obvious. Personne ne va jamais poser la question, est-ce que j'ai besoin d'un maître pour apprendre les mathématiques ou est-ce que j'ai besoin d'un maître pour devenir médecin? Non, on ne pose pas cette question, bien sûr, c'est évident. But a common question, and no one's asked it this week, but it is common. Une question est répandue et personne ne l'a posée cette semaine. Do I need a teacher if I want to become a Buddha? Est-ce que j'ai besoin d'un maître pour devenir Bouddha? I don't know what we think becoming a Buddha means. Et bon, je ne sais pas ce que nous, on entend par devenir Bouddha, mais... But as far as we're concerned, it's uncharted territory. Mais bon, et en ce qui nous concerne, en tout cas, c'est vraiment un terrain non cartographié. I mean, Buddha's view of the mind is so unique, but we don't think so, we don't realize it. Et la vue du Bouddha, sa vue de l'esprit est si unique, mais on n'y réfléchit pas, on ne l'analyse pas. Of course we need a teacher. It goes without saying. Bien sûr qu'on a besoin d'un maître, ça va sans dire. You'd be in trouble if you don't. Et vous seriez ce serait problématique si vous n'en aviez pas. And of course you can have lots of teachers. Et bien sûr, vous pouvez avoir plein de maîtres. And the teacher you need is the one who's, you know, and of course the teacher you choose is the one depending on what you want to achieve. You don't go to a cricket teacher to learn football. Bien sûr, et le maître que vous allez choisir, ça dépend de l'enseignement que vous décidez d'essayer de pratiquer et d'obtenir. Vous n'allez pas prendre un professeur de cricket pour apprendre le football. You don't need to go to a highly realized being to learn how to watch your breath. You can go to, lots of people learn how to do that, that's good. But to learn how to become a Buddha, you don't go to someone who knows how to watch their breath. Only. Et vous n'avez pas besoin d'aller voir un maître hautement réalisé pour apprendre à observer votre respiration. Et par contre, pour apprendre à devenir un Bouddha, vous n'allez pas aller voir quelqu'un qui peut simplement vous apprendre comment observer votre respiration. So the best teacher, obviously, is a person who's achieved it, who's become a Buddha. Donc, le meilleur maître, et de manière évidente, est quelqu'un qui a accompli cela. But the big problem is, Mais le grand problème est que a person who's a Buddha, une personne qui est un Bouddha, by definition, isn't a human. par définition, c'est pas un humain. By definition. Par définition. Well before you become a Buddha, you don't need to have any kind of body at all. Et même bien avant d'être devenu Bouddha, vous n'avez déjà plus besoin d'avoir quelque chose. Certainly not a human body. Donc, Not, you c'est know. certainement pas un corps humain. So the person who is going to be a Buddha, Et donc, la personne qui est un Bouddha, Buddhas, out of their compassion, les Bouddhas, et par compassion, bodhisattvas too, people on the way to becoming a Buddha, les bodhisattvas également, les gens qui sont sur le chemin pour devenir Bouddha, it's only because of their compassion that they get born in bodies. c'est simplement par compassion qu'ils prennent renaissance dans un corps. So we look at the picture of Buddha, Donc, on regarde une image the statue. une statue, Oh, there's Buddha. et on va dire, là, So il y a Bouddha. go back 2,500 years. Mais si vous India, regardez en arrière, il y a 2500 The place was crawling with sadhus in their yellow robes. You wouldn't be able to tell one from another. Which one's Buddha? You don't look for a guy with a halo. Oh, there he is. Oh, I can see that's Buddha. No, you wouldn't know the difference.
Et donc, si vous aviez été là en Inde il y a 2500 ans, du temps du Bouddha, tout le pays était rempli de sadhus et se baladant avec leurs robes orange. Et donc, comment alliez-vous reconnaître lequel d'entre eux était Bouddha? C'est pas qu'il ait eu un halo de lumière autour de lui, non, vous auriez été incapable de remarquer la différence. So we hear about the Dalai Lama being a Buddha, for example. Et par exemple, on entend dire que le Dalai Lama est un Bouddha. And he sits on a big throne. Et il s'assied pour enseigner sur de hauts trônes. Yeah. Oh, there he is. There's a Buddha. Must be a Buddha. Et donc, on va se dire, ah, ben le voilà, et il doit être un Bouddha. I have no idea. Mais on en a aucune So he idée. just, took his glasses off Et il va enlever ses lunettes. and sat in a group of 1,000 Tibetan monks. Et puis, s'il s'asseyait au milieu d'un groupe de 1000 moines, You wouldn't have a clue who was Buddha. et vous n'auriez aucune idée Think about de it. savoir lequel d'entre eux est Bouddha. A Buddha's not human. Le Bouddha, lui, n'est pas humain. You can't tell by looking. Et donc, vous ne pouvez pas dire simplement... Now, this is problematic, isn't it? Et donc ça, c'est problématique, non? If Buddhas don't need bodies, Si les Bouddhas n'ont pas besoin de corps, then how can you communicate with them? How can you get their teachings? et alors, comment pouvez-vous obtenir leurs enseignements? So out of their kindness, they take a bag of bones or a walking sewer just like ours, looking like us, which means they don't look like a Buddha, because you can't look like a Buddha. Et donc, par bonté, de leur bonté, eh bien, ils prennent un sac d'os comme le nôtre, ou cette fosse septique ambulante comme la nôtre. So how can you tell who's Buddha? Mais ensuite, donc, comment dire s'ils sont Bouddha? This is quite a serious problem. Et ça, c'est un problème plutôt sérieux. So we're going to do some research. Et donc, nous allons faire un peu de recherche. Do our due diligence. Et nous allons, avec diligence, faire cette recherche. So if you decide so sometimes when you get into Buddhism, you start saying, look, you bump into a Buddhist center somewhere, you pop into a Buddhist center, you don't really think you're looking for Buddhism. That's what happened to me. I didn't think I was looking for Buddhism. Et pour beaucoup d'entre nous, quand on rencontre le bouddhisme et qu'on va pour la première fois dans un centre bouddhiste, et c'est ce qui m'est arrivé à moi, je ne pensais pas à ce moment-là, c'était pas que j'étais en train de rechercher le bouddhisme. I kind of had this vague idea that I wanted something spiritual again. Et j'avais en quelque sorte cette vague idée que je cherchais de nouveau quelque chose de spirituel. I'd been a Catholic, J'avais été catholique, very devoted, in love with God. complètement amoureuse de Dieu. Naughty as well, but the other part of me was in there. Également méchante, mauvaise, mais bon, il y avait cette autre partie qui était là. I was 12 and on my knees, about the same time as I was naughty. I can't work it out. I never work it out, but my memory's not faulty. But about the same time that I was walking up and down Marabina Road in my high heels with lipstick on trying to seduce the greengrocer's son, I was also on my knees begging my mother to let me be a nun like Saint Therese of Lisieux. Et donc, j'ai jamais vraiment réussi à comprendre, et c'est pas que ma mémoire me fasse défaut, mais mon souvenir, c'est que vers l'âge de 12 ou 13 ans, et à la même époque, ce que je vous ai raconté, où j'étais en train de déambuler dans la rue sur les talons aiguilles, et emprunter à ma mère avec le maquillage, etc., pour essayer de séduire le fils de l'épicier du coin, et bien exactement à la même époque, je pouvais me retrouver à genoux et devant ma mère, la suppliant de me laisser devenir une nonne, bonne sœur, et pour pouvoir devenir comme Sainte Thérèse de It was in the kitchen, I remember, in the kitchen. Et je me souviens, c'était And I'm on my knees, dans la cuisine, j'étais sur les like this, because Catholics do this. Do they still do this? Catholics or you Catholics? Or do they do this? Ou est-ce qu'ils font comme ça? We were very arrogant about the Anglicans and the non-Catholics because we did that. God knows why. It's a very weird one, isn't it? Et nous, on avait beaucoup d'arrogance, et les catholiques par rapport aux anglicans, parce que nous, You knew who was not a Catholic. They did this. et on savait que les autres n'étaient pas catholiques parce qu'ils We thought that was weird. tenaient les mains comme ça, et nous, on trouvait ça bizarre. This is weird, isn't it? C'est bizarre, non? Anyway, I was there like this, begging maman, À genoux et suppliant maman, because I was completely in love with Saint Therese of Lisieux, parce que j'étais totalement amoureuse de Sainte Thérèse de Lisieux. begging her to let me be a nun like Saint Therese of Lisieux. But she became a nun when she was 14, and I was 12, I think, 13 and 12. Et donc, je suppliais ma mère de me laisser devenir bonne sœur comme Sainte Thérèse de Lisieux, mais qui, elle, était devenue bonne sœur à l'âge de 14 ans. Et moi, je devais avoir 12 ou 13 ans. Donc Then, of course, when she said no, I cried, Et bien sûr, quand elle m'a répondu non, j'ai pleuré. And then 20 years later, Et puis, 20 ans plus tard, when I told her I was going to be a Buddhist nun, et quand je lui ai dit que j'allais devenir nonne bouddhiste, she cried. elle a pleuré. Of course. Bien sûr. Then I'll never forget. I said, oh, maman, it's all the same.
Et je n'oublierai jamais, je lui ai dit, et maman, tout est pareil. And she said, well, if they're all the same, why did you change? Et elle m'a répondu, si tout est pareil, pourquoi as-tu changé? Completely logical. C'est complètement logique. Hein? Anyway, my poor mother. Ma pauvre maman. So, yeah. So in that intervening years, 20 years, Et donc dans les 20 You ans d'intervalle, kind of eventually I gave up God, et bon, à un certain moment, j'ai abandonné Dieu. and I became a hippie, and then all that, and then communist, and then black politics, Ensuite, and then feminist. luttant pour les droits des Very femmes. consciously, no, really, very consciously looking for a way to understand the world, always in terms of why is happiness, why suffering. That was just generally. I didn't go to the scientific one. It was always the political one, you know. Et très consciemment, et cherchant un moyen d'interpréter le monde, pourquoi les choses étaient, quelle était la raison pour laquelle les choses étaient. Mais bon, ma façon de chercher ça, c'était en m'impliquant dans la politique. Je ne me suis pas intéressé à la science à ce moment-là. So about 10 years, not, but about 19 really. Ouais, About 19 to 29 went through this process. De 19 à 29 ans, et donc j'ai traversé ce processus. So I kind of vaguely decided I want something spiritual again. Et puis, j'ai comme un peu vaguement décidé que je voulais faire de nouveau quelque chose de spirituel. You know, I went back to Mass. Donc j'ai commencé à It didn't work. aller à la messe. I did mais ça n'a TM. pas marché. I did TM, J'ai fait TM transcendental meditation. et j'ai fait la méditation transcendantale, That wasn't enough. mais bon, c'était pas suffisant. And then I was doing martial arts. I like that. That seemed to be some part of it, Ensuite, j'ai pratiqué les arts martiaux. or some part of the process of. I don't know. It was part beginning of the process for me of internal, oddly enough. Et j'ai aimé ça. Pour moi, c'était un petit peu, et ça faisait partie de ce processus de commencer à intérioriser. Monte, you can tell. C'était, I don't like the skin on the top. j'aime pas ce qui reste sur le dessus. So obviously attachment. It's like hilarious. De manière si évidente, c'est de l'attachement. Hein. But we'll talk about this in a minute. But there's a way you can use your attachment. You can get the best of both worlds. You can have your cake and eat it too. Mais on va en parler dans une minute parce qu'il y a une manière dont vous pouvez utiliser l'attachement et alors Seriously, aussi manger le gâteau. don't get fundamentalist. Oh, I'm naughty. I'm attached. Fondamentaliste et en pensant oh je suis mauvais, je suis attaché. Okay, so I thought I'd found my path when I was doing martial arts. Et donc quand j'ai commencé à faire des arts martiaux, je pensais avoir trouvé mon chemin. I mean, being an extremist, I was doing it like 6 days a week. Et étant extrémiste, et je le faisais 6 jours par semaine. And then some bloke ran over my foot and broke my foot and stopped me in my tracks. Et puis un jour, un type m'a roulé sur le pied, m'a cassé le pied, et donc ça a arrêté. I'm very grateful to him now. His name is Bill Bright. Et aujourd'hui, je suis très reconnaissante pour lui, et son nom c'est Bill Bright. Say what Bright means. Et Bright, ça veut dire illuminé, lumineux. Bill Illumineux. I was helping these women push their car across the intersection. They'd broken down. Et donc, il m'a roulé dessus à un carrefour, et quelqu'un qui démarrait plus et qu'on aidait à pousser sa voiture. Et en fait, And somehow, this car went over just my left foot, nothing else. I still kind of work out how it happened that the rest of my body didn't feel it. Where my foot must have been, I do not know. But the rest of my body didn't feel it, just the left foot. Et j'arrive toujours pas à comprendre comment ça a été possible qu'il me roule juste sur le pied gauche. Le reste de mon corps, rien, mais comment se fait-il que mon pied gauche se soit... It was very neat. C'était très joli. And then I heard the crack. Et puis j'ai entendu le crack. And I fell on the ground. Je suis tombé par terre. And I thought, no, I can't do karate. Et j'ai pensé, ah non, je peux plus faire de karaté. And this bloke came over, Et ce type est looking so worried. Et il était si inquiet. I said, you ran over my foot. Et je lui ai dit, tu as roulé sur mon
2 pieds. He said, I'm so sorry, I didn't mean to. Et je suis tellement désolé et je n'avais pas l'intention. So he took me to the hospital just down the road, which is where I'd been born. Et donc, il m'a emmené à l'hôpital et au bout de la route, et c'est là que j'étais né d'ailleurs. The Mercy Hospital, the Catholics. Et l'hôpital de la Miséricorde. But I was kind of like absurdly freaked out. Et j'étais en quelque sorte et absurdement paniqué. Really extreme, you know, Vraiment extrême. because I couldn't do karate. That's how I thought. Parce que je pouvais plus faire de karaté, c'est vraiment ce que je pensais. So I had plaster. Donc j'ai eu un plâtre. And I was sitting in this cafe, feeling sorry for myself. Et assis dans un café à m'apitoyer sur Shakahari. 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 The name of the restaurant. Le nom du restaurant. Vegetarian restaurant. These Hindus, you know. They've still got it 40 years later. Now it's a fancy vegan restaurant, very expensive. Et ils me disent toujours, 40 ans plus tard, maintenant c'est un restaurant à la mode vegan, très cher. And I saw a poster on the wall. Et j'ai vu un poster sur le And all I remember seeing was et tout ce que je me souviens avoir vu, c'est Lama Yeshe. Lama Yeshe. And until this day, and that was June 76, 41 and a half years ago. Et encore aujourd'hui, 41 ans et demi plus tard, Until this day, encore aujourd'hui, I'm thinking, je pense, where have I heard that name before? c'est cette pensée qui vient, mais où est-ce que j'ai déjà entendu ce nom? I'm still convinced I must have heard it before, Et je suis toujours heard convaincu about him, que j'avais dû entendre ce nom but I've never found the occasion. mais que j'avais jamais trouvé l'occasion. Now that's how they say how karma works, you know. Et c'est la manière dont ils disent que le karma fonctionne. When Maria and Tony, you know, meet at the dance, Et quand Maria et Tony se rencontrent dans West Side Story, they see each other, et elles se ballent, everything else que disappears. leurs regards se croisent, Like, ils se voient et tout le reste. There you are again. Et voilà, ça y est, de nouveau. That's karmic connection. Ça, c'est connexion karmique. So I always think that Lama Yeshe kind of engineered the accident. Et donc, j'ai toujours pensé que Lama Yeshe, en quelque sorte, avait arrangé He l'accident. used poor old Bill Bright. Et il avait utilisé le pauvre Bill Bright. Because I was going in the wrong direction. Et I was going in the wrong direction. j'allais dans la mauvaise direction. I had to be stopped in my tracks. Il fallait m'arrêter dans mon chemin. And that did it. Et bon, ben ça marche. So then I saw this thing. I thought, oh, I haven't got a job. I don't do karate anymore. I might as well go. This course was a 1 month. It was a 1 month course and a 1 month retreat with Lama Zopa Lama Yeshe in Chenrezig Institute, which had begun 2 years before that. Et ensuite, du coup, j'ai pensé en voyant ce poster, je dis j'ai pas de travail, je peux plus faire de karaté, donc peut-être autant essayer et aller à ce cours retraite, c'était des enseignements et une retraite avec Lama Yeshe et Lama Zopa à l'Institut Chenrezig qui avait été créé 2 ans. So I basically fell into their laps, didn't I? Et en quelque sorte, je suis tombé dans leur giron. Hein. I remember I'd read I knew the word Buddhism. I didn't know anything. I heard a bit about it when I did, you know, I'd heard Zen and these things, you know. I didn't know anything about it. Bon, je connaissais rien à propos du bouddhisme, même si j'avais dû entendre parler ou lu des choses sur le zen ou d'autres choses. And then I did this 1 month course with Lama Zopa Rinpoche, Lam Rim. Et donc, j'ai suivi ce cours de l'Amrim d'un mois avec Lama Zopa Rinpoche. It was winter, midwinter. C'était le milieu de l'hiver. June in Australia is midwinter. Donc, en juin, en Australie, c'était In Queensland, which is tropical, but it was up on a hill, so it was like, and it was this new gompa with these. In Australia, lots of in those tropics, you have what we call louver windows. You know those slats of glass. C'était donc une nouvelle gompa, un nouveau temple sur la colline. Et I don't know why. Il y a ces vitres In the tropics, I don't know why we have those windows. Et il y a des fenêtres, c'est comme des stores, mais c'est des. The word they use is the French word louvre. What's a louvre mean? Il y a un nom, je crois, pour ça. What's louvre mean? Louvre. Yeah, they're called louver windows. Des persiennes, je crois. Ouais. Quoi? Non, c'est pas What? What's the word louvre mean? Louvre, ça veut dire quoi? I know it is, but this is the name of a kind of a window. Never mind, it's too much detail. Too much detail. Too much detail. So the point is, it's due. They hadn't finished building, so the windows weren't in. And I'll never forget this 1 month, 200 people squashed in, these gales of wind coming through these windows for 1 whole month. You know, sitting there, as well as the floor, because in Queensland they build houses on posts, so there's air underneath. You know, because it's tropical. So it's just freezing cold.
in hot Queensland. Et donc, en fait, ils venaient de terminer de construire le temple et il n'y avait pas encore ces fenêtres, justement. Donc, il y avait simplement des deux côtés, ou de tous les côtés, en fait, l'air et le vent qui s'engouffraient. 200 people squashed in. Et entassés là-dedans, un froid terrible. En plus, c'est construit So, pilotis, donc il y avait part of me felt this is what I'd been looking for my whole life. Part of me felt that. Or like recognized it. Une partie de moi ressentait, c'est ce que j'ai cherché toute ma vie. Reconnaissait cela. So there's no question I wasn't going to leave. Et donc, il n'y avait aucun doute, j'allais pas partir. But I was having a serious mental breakdown on various fronts. En même temps, et je faisais l'expérience d'une crise de nerfs sérieuse et sur différents fronts. Well, apart from being plain old cold and miserable in this bush with no proper toilets and no proper water, you had to bring buckets of water, that kind of thing. It was completely primitive. Donc, et première chose, le fait de me retrouver là et à me cailler et avec dans un endroit où il n'y avait même pas de toilettes et il fallait amener des seaux d'eau pour les toilettes, etc. The next one was that, for 10 years I'd been all this kind of political activity. Hippie was first, then all the other radical stuff. So I felt I'd been through this entire kind of process, and suddenly it's like I'm reverting back 10 years because there's this bunch of hippies. I couldn't believe this bunch of hippies. I was so cynical. Et deuxième chose, les 10 années précédentes, donc j'avais commencé en étant hippie, puis après j'avais fait toute cette implication dans l'activisme politique radical sur différents fronts. Et là, c'était comme revenir en arrière. Tout d'un coup, je me retrouvais entouré de hippies. And I'd been the most recent political activist was my serious feminism. Et l'activisme le plus récent et dans lequel je m'étais impliqué, c'était féminisme. I became, after being a hippie, a communist, and into black politics, I heard the word feminist. Et après avoir été hippie, communiste, lutter pour les droits des Noirs, j'avais entendu ce mot de féministe. I thought it was femininist. I didn't even know the word. Je connaissais même pas le mot au départ. Je pensais que c'était Femininist, And then I heard about radical feminism. Et ensuite, j'ai entendu parler du féminisme radical. Oh, I like radical. Oh, ça me plaisait. But it was moving, so of course being radical feminist was moving in terms of being away from male, isn't it? I mean, radical black politics is away from white. Radical lefty politics is away from rich. Well, this is away from male. Et donc, là, féminisme radical, ça voulait dire que, et de quoi on voulait s'éloigner? Des mâles, des hommes. Et comme de la même manière que, quand je luttais pour les droits des Noirs, de qui fallait s'éloigner? But there was more to go. There was more radical to go. Communiste radical, c'était s'éloigner des riches. Mais il y avait encore beaucoup plus. So radical feminist, donc, féministe radical, naturally, inexorably, naturellement, that had to be. Then I had to become radical lesbian feminist. Il a fallu que je devienne féministe lesbienne. Shut down all the boys. Et donc on a jeté tous les. But there's further to go. Et il y avait encore plus loin à aller. The outer edge of radical. Et la frange la plus éloignée. Radical lesbian separatist feminist. C'était féministe radical lesbienne séparatiste. Separatist from what? Et séparé de quoi? Male people. Des hommes, des mâles. So male people were the cause of all suffering. Et donc les personnes mâles étaient la cause de tout. And one of our friends had bought a piece of property in the country, and she called it Amazon Acres. Et il y a une de mes amies qui avait acheté un bout de terrain quelque part et qu'elle a appelé on va dire le terrain des Amazones. And people live there, women. Et donc il y a des femmes qui vivaient là. Even if you're a 2-year-old with a thing between your legs, you were not allowed there. Et même si vous Sorry. aviez 2 ans, si vous aviez quelque chose entre les jambes, vous n'aviez pas le droit de venir là. Anyway, I kind of joke, but Bon, j'en blague, mais. so that point, I came to this kind of terrible realization that there was no one on this planet left to blame. Et à ce moment-là, j'en suis arrivé à cette réalisation terrible qu'il n'y avait plus personne sur cette planète sur qui je pouvais jeter la faute, que je pouvais blâmer. All the straight people, Parce que tous les gens, and then all the white people, and then all the rich people, tous les riches, then all the white people, then all the male people. ensuite tous les hommes. That's it. No one left. Il ne restait plus personne à blâmer. So I was a bit desperate. Et donc j'étais un peu désespéré. Where to go now? Et quoi faire maintenant? So I knew I had to start, stop hating a particular group. Donc je savais que je devais
essayer de commencer à arrêter de haïr un groupe particulier. Well, that was the theory. Bon, ça, c'était la théorie. So I go to this Tibetan Buddhist course of a bunch of hippies where the women were called ladies and didn't do any of the work because they couldn't carry the buckets of water because they're ladies. So it was really, at that level, I can't tell you the profound culture shock. Et donc, à ce moment-là, donc, je décide, comme je vous l'ai raconté, d'aller assister à ce cours bouddhiste tibétain et où les femmes sont des dames. Et les dames n'ont pas le droit de porter les seaux d'eau parce que ce sont des dames. But the worst shock of all to my system, the biggest shock of all, Mais le plus grand choc de tous, this 1 month Lamrim course, et donc ce cours de Lamrim d'un mois, Lama Zopa Rinpoche teaching, donc c'est Lama Zopa Rinpoche qui enseignait. I didn't understand a single word he said. J'ai pas compris un seul mot de ce qu'il a raconté. I heard the words, J'ai entendu les mots. but it was this arcane, bizarre presentation of some universe that I didn't recognize. C'était un peu cette présentation archaïque et bizarre d'un univers dont j'avais jamais entendu parler. Nothing would make me go. Rien I sat there, which is completely unusual. Et rien qui me donne envie de partir en courant. Je suis resté assise là, ce qui était assez inhabituel. Because normally speaking in my life, the second I didn't like something or wasn't happy in it, a job or a relationship, I'd be gone like the wind. Parce que jusque-là, dans ma vie, et dès l'instant où quelque chose ne me plaisait pas et qu'il s'agisse de travail ou de relation, eh ben, j'étais parti comme le vent. But what kept me, I think, Et ce qui m'a fait rester là, was Lama Yeshe. c'est Lama Yeshe. He'd come in the evening sometimes, Parce que de temps en temps, il venait le soir and I would sigh with relief. et je soupirais de soulagement. This makes sense. Ça a du sens. I think without him, I don't know what I would have done. Je crois que s'il n'avait pas été là, je ne sais pas ce que j'aurais fait. He made sense. Mais lui avait du sens. So then the second month, Donc, et après le deuxième there was a mois, Chenrezig retreat c'était une retraite that de Lama Yeshe would lead. Et c'est Lama Yeshe qui la guidait. And then he taught on this blissful little text written by His Holiness when he was 19. Et il a enseigné sur ce petit texte ici plein de félicité. The inseparability of the Guru and the Buddha. L'inséparabilité du maître et du Bouddha. And it was basically, in other words, a Guru Yoga Chenrezig practice. It was Chenrezig and it was what they call Guru Yoga. En d'autres mots, c'était une pratique de ce qu'ils appellent Guru Yoga de Chenrezig. So I did that. Donc j'ai fait ça. And I was very happy to do that. Et j'ai été très heureux. It was weird, C'était all these bizarre, strange visualizations. toutes ces visualisations bizarres. But I still couldn't stand the thought of visualizing a male Buddha, so I kept visualizing a female Buddha, even though it was Chenrezig. I thought, no, I'm going to visualize female Buddha. Et j'arrivais toujours pas à supporter l'idée de visualiser un Bouddha masculin, donc j'ai décidé que j'allais visualiser un Bouddha féminin, et bon, c'était Chenrezig qui était censé être masculin, mais moi je visualisais un Bouddha féminin. But slowly, this kind of recognition in me that I really like this person, this Lama Yeshe, Mais petit à petit, il y a eu cette espèce de reconnaissance en moi que vraiment j'aimais bien cette personne, Lama Yeshe. So at the end, Lama gave refuge. Et à la fin du cours, Lama a donné le So I refuge. decided this was my path. Donc j'ai décidé que c'était mon chemin. And in my heart, without even saying the words, I didn't quite say the words, I was so proud that he was my guru. I didn't say those words. The guru was a disgusting word. Et en mon cœur, bon, j'ai pas prononcé ces mots parce que j'avais trop d'orgueil, mais quelque part, je ressentais qu'il était mon gourou. Mais je pouvais pas prononcer ce mot gourou. Gourou, pour moi, c'était un mot répulsant. Yeah. So I went back to Melbourne, Donc je suis retourné à Melbourne. still living with my radical lesbian separatist feminist friends. Et j'habitais toujours avec mes amies féministes, radicales, lesbiennes, But séparatistes. every day I did some practice. Mais chaque jour, je faisais un peu de pratique. Every day. Chaque jour. And then halfway through the year, Et puis, à peu près au bout de 6 mois, this kind of, as we say in English, the penny dropped. et comme on dit en anglais, et la pièce est tombée. Lama Yeshe is my guru. Et j'y pensais, Lama Yeshe. And I whispered to my sister Polly, I said, I've got a guru, but don't tell anybody. Et je l'ai murmuré à ma sœur Polly, je lui ai dit, j'ai un gourou, mais ne le dis à personne. So speaking in really simple terms, which is what I'm trying to do, Et donc, pour parler en termes très simples, c'est ce que j'essaie de I faire. checked all the boxes. I ticked all the boxes. I did everything they say you should do. Et j'avais coché toutes les cases, j'avais fait tout ce qu'ils disent que vous devriez faire. I listened to his teachings. J'avais écouté ses I enseignements. checked on his behavior. J'avais vérifié son I checked on his comportement. students. J'avais vérifié ses étudiants. I checked on his reputation. J'avais vérifié sa réputation. Tick, tick, tick. Coché toutes les cases. You know?
So it seemed to me, as much as I could tell, using my intelligence, because what else can I use? I haven't got experience. I didn't have experience of Buddhism, or I could use as my intellectual knowledge. Et donc, il m'a semblé alors, en utilisant mon intelligence, et c'est tout ce que je pouvais faire, puisque je n'avais que cette connaissance intellectuelle. He seemed like a valid person. Mais donc, il me semblait, et en faisant ça, que c'était une personne valide. So I didn't really know what you're supposed to do. Donc, je savais pas vraiment ce que vous êtes supposé faire dans ces But I cas. know when I was in Melbourne, there was a centre just beginning there, Tara House they called it then, Tara Institute. Et donc, en tout cas, étant en Melbourne, il y avait un centre qui se créait là, qui s'appelait à l'époque la Maison de Tara. Maintenant, c'est l'Institut. So I had some contact with the nun there. Et donc, j'ai établi contact avec des... But I'd already decided I was going to go back to Chenrezig the following year when Lama would be back. Mais j'avais déjà décidé que je retournerais à l'Institut de Chenrezig l'année suivante quand Lama reviendrait. So basically I decided I was going to tell him Et donc, j'ai décidé... that he was my teacher. I didn't think you're supposed to ask. You're supposed to ask, prostrate, make an offering and request. Et donc, j'ai décidé que j'en profiterais pour informer la Mayéché qu'il était mon maître. Je ne savais pas qu'on était supposé se prosterner, faire des offrandes, etc. Mais... So I demanded a meeting and I told him. Et donc, j'ai demandé un entretien et je lui ai dit. Well, I was too proud to say the word guru, but I meant it, you know. Et bon, j'étais trop orgueilleuse pour prononcer le mot gourou, mais c'était vraiment ce que je sentais. Basically, he said, yes, I know, dear. Et en fait, il a répondu, oui, je sais. So what's happening here? Mais qu'est-ce qui se passe là? I had chosen Lama Yeshe to be my teacher. I chose him. This I find a very important point to say. J'avais choisi la Mayéché pour être mon maître. I made the decision. Donc, j'avais choisi. Ça, c'est des mots très importants. I made the decision. J'avais pris la décision. So that meant I gave him permission Et ce qui voulait dire que je lui avais donné la permission to do the job that I wanted to learn, de faire le travail que je voulais apprendre, help me become a Buddha. m'aider à devenir un And Bouddha. on the ground every day, that job meant see my mind. Et qu'est-ce que ça voulait dire de manière plus terre-à-terre au quotidien? Ça voulait dire m'aider à voir mon esprit. I gave him permission to show me my mind. Donc je lui ai donné la permission de me montrer mon esprit. Now, Lama Zopa Rinpoche is also my teacher. Maintenant, Lama Zopa Rinpoche est également... They're both my so-called root gurus. Sorry? My root gurus. Yes, but he's Lama Zopa. Both. Et donc les deux sont mes maîtres racines. Wait. But it took me 10 years to recognize Lama Zopa. Mais ça m'a pris 10 ans pour reconnaître que Lama Zopa l'était. He gave all those teachings, Et il me donnait tous ces enseignements. but it just confused me, you know. Mais c'était confus pour I could tell he was like, you know, a holy being. You could tell immediately. Et bon, on pouvait dire immédiatement qu'il s'agissait d'un être saint. But for me, he was like behind Lama Yeshe. Mais pour moi, il était un peu comme derrière la Mayéché. Lama Yeshe spoke to me, you know. La Mayéché me parlait. So then eventually I went to, after that meeting with Lama, the year later went to Kopan Monastery. 6 months later, went to Kopan Monastery and became a nun. Et puis, finalement, 6 mois plus tard, je suis allé au monastère de Kopan et je suis devenu... Then I did my Vajrasattva retreat in Tushita. Et j'ai fait ma retraite de Vajrasattva. And during the retreat, Et pendant la retraite, I had a very vivid dream j'ai eu un rêve très about Rinpoche. vivace de Rinpoche. Yeah, it was at the Nalanda Monastery ruins. Et I didn't know until I went there years later. Et ça se passait dans les ruines du monastère Nalanda en Inde, et j'ai pas su que c'était cet endroit-là tant que je suis pas allé des années plus tard. Mais... Commercial break. Et pause, We go to Nalanda on our pilgrimage. pause pub, et on visitera les Nalanda et pendant notre pèlerinage. So anyway, the dream was Quoi qu'il en soit, the big group of students, il y avait un grand groupe d'étudiants. and Rinpoche was in the front, Rinpoche était and he called me out, et il m'a appelé, and he had his long text, those long folio texts they have wrapped in cloth. et il avait ce long texte comme ils ont entouré de tissu, He put it over one of my shoulders, et il l'a mis sur une de mes épaules, and he's put his robe on my other shoulder, et il a mis ses robes sur mon and he told me to follow him out. et il m'a dit de le suivre pour sortir. That was a nice dream, I thought. I happened to mention to a young Lama friend I had, Et j'ai mentionné ça à un jeune ami lama que j'avais. oh, that's the Lama who'll lead you to enlightenment, he said. Et il m'a dit, là, et c'est le lama qui t'amènera à l'éveil. I was very surprised. Et j'étais très No, Lama Yeshe's my guru. Et j'ai ressenti, mais c'est Lama Yeshe, mon groupe. So 10 years later, after Lama Yeshe, 86. Yeah, after Lama Yeshe had passed away,
10 years later, altogether 10 years later. Et donc, 10 ans après tout ça, et après la mort de Lama Yeshe, You know, I knew in my head all that period that he was one of my teachers, but I hadn't got it here. et dans ma tête, et je savais pendant tout ce temps qu'il était un de mes maîtres, mais c'était pas descendu. Now, the point I'm getting at is this. Et là où je veux en arriver, c'est I knew in my head Lama Zopa was one of my my root guru with Lama Yeshe, same. Et donc, je savais dans ma tête que Lama Zopa était un de mes maîtres racines. But I didn't realize yet. Et la même chose, mais je ne l'avais pas réalisé. So in other words, I hadn't given Lama Zopa permission to work with me, Et donc, ça to show me my mind. impliquait que je n'avais pas donné la permission à Lama Zopa de travailler avec So he moi left me alone. pour me montrer mon esprit. I remember the few times I'd see him, he just sort of cracked jokes. Hello, how are you? You know, nothing special. Et donc, il m'a laissé tranquille, il m'a laissé dans mon coin. Je me souviens les quelques fois que je l'ai rencontré, bon, il lançait une blague, il disait comment ça va, mais rien de spécial. The attachment object causes suffering. L'objet. So it's like, you know, a good example. I'm coming to a point. C'est comme un bon exemple, et là j'en arrive à... My mother was a good cook. Ma mère était une bonne cuisinière. I never showed the slightest interest in learning how to cook. Et moi, par contre, j'ai jamais montré le moindre intérêt à apprendre à cuisiner. And being intelligent, she didn't force me. Et étant intelligente, elle ne m'a pas forcé à apprendre. So when I was 26, Donc, quand j'ai eu 26 ans, in London, à Londres, a hippie, un hippie, the thought occurred to me for the first time in my life, I want to make a cake. et la pensée m'est survenue, c'est la première fois de ma vie, je veux faire un gâteau. This is the first step. C'est la première I went to that Buddhist course. je suis allé à ce No one forced me. J'étais allé à ce I didn't quite know the words yet, but I knew I wanted to know about my mind. Personne ne m'y avait forcé. Je connaissais pas encore les mots, mais je savais que je voulais apprendre quelque chose à propos de mon esprit. So the first step has to be that we want it. Donc la première étape, et ça doit être que nous le voulons. So my mother, knowing this, I hadn't, you know, she couldn't, how can you force? We all say, in English, we say you can bring a horse to water, you can't make it drink. Et ma mère, sachant que j'en avais pas la volonté, comment m'aurait-elle forcé à apprendre la cuisine? En anglais, il y a une expression qui dit vous pouvez amener un cheval jusqu'à la... My mother was wise enough to know this. My mother was wise enough to know this. Mais ma mère était assez sage pour le savoir. So you can imagine how happy she was at the age of 26, and I came home to Melbourne and I said, Mum, please show me how to make a cake. I'm sure she burst into tears with happiness. It took her 26 years to wait for me to ask. Imaginez comme elle a dû être heureuse quand finalement je suis rentré de Londres à Melbourne et que je suis arrivé et que je lui ai demandé maman s'il te plaît montre-moi comment faire un gâteau. Ça avait pris 26 ans, elle a dû en pleurer. So I opened the door. Et donc la porte était I ouverte. gave my mother permission to show me how to make a cake. J'avais ouvert la porte, j'avais donné la permission à ma mère de me montrer comment faire un gâteau. I was ready. I wanted it. Je le voulais. So then the information she gave me would just flow in, wouldn't it? Et donc à ce moment-là, l'information qu'elle a pu me donner. Because I opened the door. I opened the door. J'avais ouvert la porte. That's why the idea of trying to convert people is just bizarre in Buddhism. L'idée de convertir les gens est vraiment bizarre. It's just rude, C'est brutal. but it doesn't work. Ça marche pas. So Lama Zopa's hanging around for 10 years, twiddling his thumbs, waiting for me to recognize that he's my Lama. Et donc Lama Zopa avait été là pendant 10 ans, se tourner les pouces en attendant que je reconnaisse finalement qu'il était mon lama. I gave him permission. Et à ce moment-là, So the first meeting with Lama Zopa, la permission. once this had dawned on me that he was my teacher, it finally dawned on me. Et la première rencontre avec Lama Zopa, une fois que ça avait été apparu comme une révélation. It was after a Palden Lama retreat in New Zealand with him. Et donc c'était après une retraite de Palden Lamo avec lui en I'd been working for Wisdom for 10 years. Et ça faisait 10 ans que je travaillais pour les éditions. That was finished. Et ça, c'était terminé. I didn't know what to do next. Je savais pas quoi faire après. So I got a message, come and see Rinpoche. Et donc j'ai reçu un message, viens voir Rinpoche. By this point, the penny had dropped. Mais à ce moment-là, la pièce était tombée. So he's got permission. Et donc, Now he can start bossing me around. il avait ma permission, donc là, il pouvait commencer à me faire travailler. So I was in my mind, I have the memory of that Michelangelo God, you know, that one. Et je me souviens toujours et avoir ce souvenir. It's not really pointing you or anything, but I have the memory of these fingers, you know, God. J'ai cette mémoire de ce tableau de Dieu, de Michel-Ange, et avec le doigt qui pointe. And Lama Zopa said, go to Sydney and teach. Et Lama Zopa m'a dit, va à Sydney et enseigne.
I was very surprised. Teach? What for? How? What? About what? Enseigner, pourquoi et quoi? Oh, but now he picked me up from then. Mais il m'avait attrapé là. And has been showing me my mind since. Et depuis, il me montre mon esprit. And it's the most uncomfortable job you'll ever do, I promise you. So be careful when you choose a teacher. It's not comfortable. Don't romanticize it. Et c'est le job le plus inconfortable que vous pourrez jamais faire. Et c'est ça, je vous le promets. Donc, ne romanticisez pas le fait de trouver un maître parce que c'est inconfortable. So use the methods that suit your mind, you know. Donc, utilisez les méthodes qui correspondent à votre. If you're stubborn and proud, Et si vous êtes têtu, you've got to get through the brick walls, you know. Il va vous falloir traverser ce mur de briques If you're soft and gentle. et devenir gentil et doux. So, for example, one of my friends is when you get him to describe Lama Yeshe, he describes a sweet, soft, gentle, kind person. Par exemple, un de mes amis, si on lui demande de décrire la Yeshe, il décrit cette personne gentille, douce, bonne. Get another student, Et maintenant, si vous demandez à un autre étudiant, they'll describe this huge, massive, terrifying person. il va vous décrire cette personne énorme et terrifiante. You get the, you know, and even in ordinary terms. Et même en termes ordinaires. When I learned Kung Fu, later after karate, I came back when I was a nun. When I was about 40, I took up martial arts again. Et quand j'ai appris le Kung Fu après l'histoire du karaté, et alors que j'étais devenu nonne déjà, mais j'ai recommencé le Kung Fu. I'd become a nun already. I was 40 something, and I started Kung Fu in London. Et donc j'ai recommencé à faire. So Mr. Lee was my teacher. Monsieur Lee était mon maître. Now, same thing. Même chose. Imagine if Mr. Lee had met me a couple of months before at a party or something, you know. Imaginez que j'ai rencontré Monsieur Lee dans une fête quelques mois plus tôt. He could see that I got potential to be good at Kung Fu, let's say. Et que lui ait pu voir que j'avais probablement le potentiel pour être bonne au Kung Fu. Can you imagine if he dragged me by my throat and demanded that I do Kung Fu? I'd sue him. Et imaginez qu'il m'ait tiré par la gorge et en me demandant de faire du Kung Fu. I hadn't given him permission. Je lui avais pas donné de permission. But when I went to his class Mais quand je and signed up, assisté à son cours et que he had my permission. à ce moment-là, il He avait showed me my Kung Fu. et il m'a montré mon Kung Fu. And because you could see I wanted his Kung Fu, Parce qu'il pouvait voir que je voulais. he wasn't stupid. Et il était pas. I went 6 days a week. Et j'y allais 6 jours par semaine. Oh, she must want Kung Fu. Et donc c'était facile de. So he gave me his Kung Fu. Il doit en avoir envie. Donc, And he would shout. et il me criait. You're doing your 30th push-up on your knuckles. Et faire 30 pompes sur les poignets. It's only your body. C'est que votre corps. Scream sometimes, you know. Et parfois il criait. I was honoured that he screamed. J'étais honoré qu'il. Oh, Mr. Lee cares, you know. Et il se soucie de moi. So another person, Paulette, was sweet. He never shouted at her. Bon, il y avait une autre personne, Paulette, qui elle était toute douce. Il lui criait jamais dessus. So if you're going to give a person permission, if I was giving this person permission to show me Kung Fu, and then I'm showing genuine, sincere interest by coming every day and hungrily getting the Kung Fu, then I think, you know, you're giving him permission to do as much as he can to help me get his Kung Fu. Et donc, si vous donnez la permission à quelqu'un, et si en plus vous lui montrez votre intérêt sincère, et en y allant 6 jours par semaine, c'est clair que j'avais un intérêt sincère et réel pour le faire, ben alors vous lui donnez, ça veut dire que vous lui donnez la permission de faire tout ce qu'il peut pour, eh bien, vous transmettre, vous passer son Kung Fu. And in relation to martial arts is when I really learned you need a teacher. I learned the hard way. Et c'est, en ce qui concerne les arts martiaux, c'est là que j'ai vraiment compris qu'on a besoin d'un maître. 15 years before that, before I was a nun, Et parce que 15 ans plus tôt, I've been living in New York, avant d'être a radical feminist, j'habitais à New York, doing karate, féministe and of course I wanted a women's dojo. et faisant du karaté, et bien sûr, je voulais d'une maître femme. That was the main basis for choosing a teacher. Et ça, c'était le critère principal. I studied intensively there for one year. Donc, j'ai étudié intensément là pendant un And then when I joined a similar school after I decided I had to give, you know, stop hating men, another school in Melbourne a year later, Et ensuite, un an plus tard, quand j'ai rejoint une autre école à Melbourne, et après avoir décidé que j'allais arrêter de... before I had the car accident, Avant d'avoir l'accident de voiture, I chose a male teacher, et là, which was a shock to me, but I realized I had to do that. un maître homme, et ça a été un choc pour moi, mais j'ai réalisé... So I was like a third level belt from the New York days. Et donc, depuis l'époque de New York, je devais être ceinture... So he put me, with the new guy, put me in the new class when I went to, you know, it's a year later, went to... Et donc, un an plus tard à Melbourne, et ce nouveau maître m'a mis dans une... Then after the class, he said, I'm sorry, you got to go back to the white belts. Et après la classe,
ce premier cours, il m'a dit, je suis désolé, mais tu dois redescendre à la ceinture blanche. I was really offended. Là, j'ai été vraiment insulté. But then I thought about it. Ensuite, j'ai pensé, And I trusted him. et j'ai eu confiance en lui. And I realized I'd chosen the previous one, I'd chosen the wrong teacher. Et j'ai réalisé que le maître précédent ou la maître précédente que j'avais choisi, eh ben, était pas la bonne. She wasn't good at karate. Elle n'était pas bonne au karaté, en fait. So then I chose the wrong teacher. Donc, So I learned. It was only karate and it was only a year. j'avais pas choisi le bon maître, mais donc j'ai appris de ça. Et c'était But of course, the Buddhist view is countless lifetimes. un an de karaté, mais bien sûr, la vue du Bouddha, c'est que c'est depuis des vies sans commencement. And given whoever you see and, given that anything you see and hear and taste and touch and smell leaves an imprint in the mind, Et puisque tout ce que vous voyez, entendez, touchez, goûtez, sentez laisse une empreinte sur l'esprit, but if you make a strong connection with somebody, si vous faites une forte connexion, you're going to have them for countless lives. eh ben, vous allez le rencontrer de nouveau dans des vies. So if you choose the wrong teacher, the wrong path, the one that's going to lead you up a garden path, you're in trouble. It's just practical. Et donc, si vous choisissez le mauvais chemin, le mauvais maître, celui qui va vous emmener au mauvais endroit, et là, vous êtes et c'est problématique. So back to our first point. Et donc, on en revient à la première. If a Buddha doesn't need a body, Et si un Bouddha n'a pas besoin de corps, how can you recognize a Buddha? comment pouvez-vous reconnaître un Very Bouddha? simply, you can't. Eh ben, très simplement, vous ne pouvez pas. So what do? Donc, qu'est-ce que vous faites? All you can do is use your common sense. Eh ben, tout ce que vous pouvez faire, c'est utiliser votre bon sens. So when I first went to that course, Donc, quand je suis allé pour la première fois assister à ce cours, I wasn't thinking, oh, I will go to a Tibetan Buddhist course. et je ne pensais pas intérieurement, oh, je vais aller assister à un cours bouddhiste tibétain. That sign hooked me. Et c'est ce poster qui m'a accroché. Okay, I'll see what happens. Et je me suis dit, d'accord, je verrai ce qui se passe. Well, in my opinion, I was fortunate Mais mon opinion, c'est que j'étais chanceux. because that is where I'm still now, this path, these teachers. Et puisque c'est toujours ce même chemin que je suis You know? aujourd'hui, avec ces mêmes maîtres. So it's not a random event. Et donc, c'est pas quelque chose qui soit arrivé au hasard. If we take the view of karma, Si on prend en compte la vue du karma, clearly I'd set myself up in the past. et donc il est clair que j'avais déjà préparé cela en quelque sorte dans le passé. So then the conditions came together. Et puis ensuite, quand les conditions se sont rassemblées, But I went through that process of checking. I didn't realize it, but that's exactly what I did. As I said, I checked Lama, I checked his students, I checked his reputation, I checked his teachings, I checked his behavior. Tick, tick, tick. mais en fait, j'ai effectivement procédé à cette vérification en cochant toutes les cases, comme je l'ai dit. J'ai checké ses qualifications, j'ai checké ses étudiants, j'ai checké sa réputation, j'ai checké ses maîtres, j'ai checké son comportement. Now, J'ai coché toutes ces maman, maman, cakes. pour les I had never made a cake. I had never read a recipe book. J'avais jamais lu un livre, I had never thought about it. j'y avais jamais pensé. So from that perspective, I had zero experience of cakes except to taste them. Donc sous cet angle, je n'avais donc aucune expérience des gâteaux à part le fait de les goûter. So if I just randomly chosen a friend and they said, well, you get 16 eggs and you get 4 pounds of sugar, I wouldn't know that it was right or wrong because I didn't have an experience. Et donc, si j'avais choisi totalement au hasard une de mes amies pour m'expliquer la recette et qu'elle m'avait dit tu mets 16 œufs, 2 kilos de sucre, j'aurais eu aucune idée de savoir si ce qu'elle me disait était exact ou erroné parce que je n'avais pas... I'd done karate, I'd done martial arts before that woman in New York. Et I had done martial arts before that woman in New York. J'avais pratiqué les arts martiaux auparavant. But I didn't know deeply. Et je ne connaissais pas en profondeur. So when I chose her, it was for a wrong reason. Et donc, en fait, quand je l'ai choisie, c'était pas pour la bonne And that was fine. There were other benefits. I got good friends and everything. Bon, très bien, il y a eu d'autres bienfaits, j'ai fait de bons amis. But when she said, do it this way, do it that way, Mais quand elle disait, fais-le ainsi, I had no basis for deciding if it was right or wrong. et j'avais aucune base pour me permettre de décider si c'était juste ou erroné. The same with my mother. Même chose avec ma mère. So I did my due diligence. Et donc, j'ai utilisé ma Not consciously, diligence. but I had eaten the product. I'd heard the teachings. I had eaten the cake. That's easy. Mais j'avais déjà mangé ces gâteaux, j'avais entendu ces I checked her disciples. et puis j'ai vérifié ces That's a good way to check a teacher. Ça, c'est une bonne façon de vérifier un maître. Look at the quality of the students. Regardez les qualités des étudiants. That says everything about the teacher. Et ça vous dit tout sur le maître. I tasted my sister's cakes.
Et bien, comment j'avais fait ça? En goûtant les gâteaux. That says a lot about my mother, the teacher. Elles tenaient leur Her connaissance peers said she was good, de la cuisine de ma mère. Donc, meaning her reputation. il semblait que c'était bon. So I checked her reputation. Ensuite, j'ai I vérifié checked sa réputation. her. J'ai vérifié I elle. checked her students. J'ai vérifié I ses tasted the product. J'ai vérifié elle. You can't do Son more. produit. Vous pouvez pas en faire plus. So I had some inferential confidence, Et donc, j'avais une confiance, j'avais une certaine intelligence, inférentielle d'intelligence. because I didn't have experience. Parce que moi, So that means I was prepared to trust her. ce qui veut dire que j'étais préparé à lui faire confiance. You have to have that trust. Confidence, confide, with trust. Et donc, le mot anglais confiance c'est trust, mais qui vient du latin confider, avec confiance. Trust based on what? Et avec foi. Et donc, confiance basée sur quoi? Not blind. Pas aveugle. That just means you cross your fingers. Parce que ça veut dire simplement. But based on intelligence. Vous espérez pour le mieux. Non, basé sur l'intelligence. My research. Ma recherche. So when I finally got to the kitchen, and the point is, I remember the day. It's in my mind. I remember it. Et donc, quand au final, je suis arrivé à la cuisine, et je me souviens du jour, c'est dans mon esprit. When the thought first occurred to me in London, I wanted to make a carrot cake. Et la pensée m'est survenue la première fois à Londres où je me suis dit j'ai envie de faire un gâteau aux carottes. But she taught me how to make an apple and walnut cake. I remember. Et elle m'a appris à faire un gâteau aux pommes et aux noix. And the point is, I'd never made a cake. Et le point est que j'avais jamais fait de gâteau. You know, and like the karate teacher, I hadn't. When she said do it this way, I had no basis for. I had no intelligent understanding whether she was valid or not because I'd never checked her reputation. Mais comme dans le cas du professeur de karaté, et je n'avais, quand elle m'a dit de faire ceci ou cela, je n'avais aucune manière de vérifier intelligemment. So with my mother, I was prepared to trust her. Et donc pour ma mère, en ce qui concerne ma mère, j'étais préparé. So she proceeded to tell me how to make the cake. Et donc, elle a embrayé et puis elle m'a montré. I wanted to make a cake. I'd checked up. I was ready. So the information went in. It was easy. So I made a cake. And I haven't made one, probably I say 20, but I think it's about 30 years now I haven't made a cake. I could probably make a good cake again. She was a valid teacher. She taught well. I was a valid student. And the result came. Same with your lama. Same with your kung fu teacher. We're the boss. I like to put it that way. Instead of this idea that I'm this little kind of victim and I surrender my heart to this person and they manipulate me and boss me and lead me to hell or something. Et au lieu de penser que je suis cette pauvre petite victime et qui va se rendre et s'abandonner complètement à ce maître et puis, qui lui va m'emmener qui sait où, en enfer ou autre part. All these mystical ideas, you know. Toutes ces idées mystiques. We have such misunderstanding. It's so shocking, I tell you. Avec tant d'incompréhension c'est si choquant. So do you have any questions? There's more to talk about. I want to talk about, but do you have any questions about this subject? Donc il y a plus à en dire et je veux en parler, mais est-ce que vous avez des questions déjà sur ce sujet? Anything at all that's come up in your experience and the confusion, things you read about, worries about it, anything at all you like. Quoi que ce soit qui soit venu de votre expérience ou à propos de quoi vous avez lu ou qui vous soucie ou... Is that a hand? Yes, Simon. Oui. Bonjour. Vénérable Robina, bonjour. Yes. Je voudrais vous poser une question. Vous parlez, pour moi, c'est un peu une logique que vous nous donnez sur... je ne suis pas encore dans le refuge, dans le bouddhisme. J'ai un peu de mal à parler, je vous prie de m'excuser. Je voulais vous poser des questions quand vous indiquez sur le karma, en ce qui concerne par rapport à le cancer, les choses, la cigarette. Déjà, j'ai arrêté il y a 2 jours. Je vous ai entendu qu'on était nos propres thérapeutes et nos propres médecins.
Et je voudrais savoir, aujourd'hui, je me donne les moyens d'avancer, de faire attention à la santé. Ça s'est arrêté aussi comme ça. Je n'ai pas compris, je n'avais pas pris les médicaments aussi. J'ai arrêté les médicaments. Je le dis haut et fort. Et je fais des prises de sang tous les 3 mois et tout va bien. Donc, cette question de vacuité ou de comment j'ai fait, comment mon corps a réagi et fait qu'il n'est pas en manque du médicament qui stabilise normalement, alors que je me suis stabilisé tout seul. C'est vraiment une inquiétude pour moi parce que je me dis comment ça se peut. So I'm not Buddhist yet, and I haven't taken refuge yet. And I've been thinking about what you were telling about karma, and also I'm thinking about cancer and cigarettes. I heard what you said about becoming your own therapist, and I stopped smoking. And also, I have to say, I stopped the treatment that I was taking, but it seems that I'm stabilized. Anyway, and I'm wondering... Lung cancer. You've got lung cancer. Tu veux dire que tu as un cancer du poumon? Is that what you're saying? Something with the lungs, like something serious with the lungs. Huh? And so he stopped the treatment, but he's stabilized. Et tu te demandes pourquoi? Ou... Also, he's got diabetes, and all this is stabilized. His diabetes. Also, you got. These are the analogies I was using, and you got both of them anyway. J'ai vécu avec un rein toute ma vie, sans savoir. On me l'a retiré. He didn't know, but he had only one kidney all his life. It's not funny, but it's. Bon, c'est pas drôle, mais. et donc la question, c'est. La question aujourd'hui, c'est vrai que je fais tous les 3 mois une vérification parce qu'il y a du diabète, il y a plein de choses, il y a le every 3 cholestérol. months he has to do a check-up. Je suis un ancien obèse, je faisais 130 kilos avant. He used J'ai to maigri be comme ça. super fat. Ouais. Et je voudrais savoir comment ça se fait que mon corps, sans la logique, comment vous dire, psychique, médicamenteuse. And he would like to know how is it possible that his body is okay and stabilized and without treatment and these things? J'en avais déjà parlé à Gomotulku. He already talked to Gomotulku about this. Et j'ai pas eu. Voilà. Well, using the Buddhist view. Bon, si on utilise la vue bouddhiste. If the karmic seeds are there to, we've got millions of karmic seeds in our little bank vaults. First point. Premier point, nous avons des millions de graines karmiques dans nos petits coffres forts. Speaking really fundamentally, Et pour parler vraiment fondamentalement, every action we do leaves a seed. et toute action que nous faisons, Negative actions leave negative seeds which will ripen as suffering. les actions négatives laissent des graines qui mûriront. Positive actions leave seeds that will ripen as happiness. Les actions positives laissent des graines qui mûriront comme bonheur. Speaking really simply, Pour parler très simplement, sickness is called suffering. la maladie, In our ordinary life, right, we call it suffering, and health is called happiness, yeah? on dit que c'est de la souffrance. Hein. Okay, so whenever you experience moments of suffering, Et donc à chaque fois que tu fais l'expérience d'un moment de souffrance, that's the ripening of your negative karma. c'est bien ton karma négatif qui mûrit. And then because everything is so complex and so interdependent, Et parce que tout est si complexe, then you start to do other things alors tu commences à faire d'autres that will then ripen your virtuous seeds qui vont faire mûrir tes graines vertueuses that will now ripen as health. et qui vont maintenant se manifester sous forme de bonne So santé. medicine Donc les médicaments can be a condition peuvent être une condition that can stop the negative karma ripening. pour arrêter, Can be a condition to catalyze the stopping of the negative karma. It can be that. une condition pour catalyser l'arrêt du karma négatif And so then you can get better. afin que tu But the main cause of getting better puisses être mieux, en meilleure santé. isn't the medicine. Mais la cause principale est que ton état s'améliore. The medicine's a catalyst. Médicaments. Is he right? Hein? Yes. The main cause of sickness La cause principale is a negative action. ce sont les actions The négatives. main cause of health Et la cause principale is a virtuous action. ce sont les actions A medicine coming along while you're sick et un médicament qui va can be a catalyst qui va t'être donné alors que tu es malade peut être le catalyseur that can trigger the ripening of the virtuous karma. et qui va déclencher la maturation d'un Then you karma. experience health. Et à ce moment-là, tu But vas we all know santé. Mais on sait tous some people take every medicine on the planet and still don't get better. et ils vont prendre tous les médicaments de la planète, mais leur santé And some people, like you, stop taking medicine and they get better. et leur état s'améliore. So the only way to understand it from the Buddhist perspective is just getting the nuts and bolts of karma clear in your head. Et donc, That's la all. seule manière
cela, sous l'angle bouddhiste, si on choisit l'angle bouddhiste, eh bien, c'est de comprendre tous les rouages et le fonctionnement du So corps. technically, does that make sense? Et donc ça, c'est Technically? techniquement, est-ce que You ça can hear it? ce que je dis? Est-ce que tu peux Oui. entendre? Oui. Is that your Oui, main merci. question? Est-ce que c'est ta question principale? Oui, c'est un travail. En tout cas, je remercie parce que l'attachement, je ne savais pas ce que ça voulait dire aussi. Et quand je vous ai écouté, parce que je vous ai suivi sur YouTube au tout début de votre session, et voilà, vous m'avez enlevé le voile, comme on peut dire, et je suis bien content d'être là, de vous rencontrer et d'écouter vos mots, parce que pour moi, c'est une logique de vie, mentale, physique et morale, qu'on doit tous prendre. Et heureusement, vous nous avez dit d'être nos propres thérapeutes et notre propre médecin et notre propre Bouddha. Donc, merci. Yes, it does. And I want to thank you because I've been listening, and all that you said on attachment, it kind of took away some veils, and I understood that I can become my own therapist, and my own doctor, and my own Buddha, and so I want to thank you. Perfect. Okay. Yes. Question about anything about teachers? Questions about gurus? Est-ce qu'il y a des questions sur la question du maître, des gourous? Vous avez dit qu'il faut que c'est vous qui choisissez le maître. On autorise le maître à nous enseigner. De nos jours, comment ça fonctionne quand on veut choisir son maître? Parce que il est partout. Enfin, il est pas forcément dans l'endroit où on habite. You've said that you have said that you are choosing your guru, your master, and you are giving him or her permission to teach you. But nowadays, and the gurus are all over the planet. So how Same thing. concretely Same. do you make connection? No, come on. You see, okay, good. Thank you. Good question. Okay. So the first step was my mother gave me like a cake initiation, didn't she? Think of it this way. It's a really good point, actually. La première étape, c'est que ma mère, c'est un peu comme si elle m'avait donné une initiation du gâteau. All the conditions came together, Toutes ces conditions sont rassemblées. starting with me wanting it, Et première condition, starting with me checking, que moi je vérifie, and then with me asking, et ensuite que je le lui demande, and then my mother does her job. et ensuite ma mère fait son travail. But if you think about it, all the work's mine. Mais si tu y réfléchis, My mother already knew how to make cakes. She's relaxed. et tout le travail, c'est moi qui le fais, parce que ma mère de son côté, elle savait déjà faire des gâteaux, donc Let's elle say- est relax. Hein. My teacher, Lama Yeshi's the Buddha. He's the Buddha already. He's done. He's finished. He's relaxed. He's sitting back, relaxed. I have to do all the work. Et disons que Lama Yeshe est mon maître, et que lui, il est déjà Bouddha. Bon ben, lui, pour lui, c'est fini, terminé, il a fait le travail, il peut se relaxer, et c'est à moi de faire le travail. It's up to me. So much of it, you are the player. Ça dépend de moi, c'est toi l'acteur principal. My mother could have told me how to make a cake a year before. Et ma mère, de son côté, elle aurait pu m'apprendre à faire un gâteau un an plus tôt. Not one word would have gone in Mais il n'y a pas un mot qui serait entré en moi. because she was the same. Parce que elle, de son côté, I elle wasn't était la même. ready. Mais moi, je n'étais pas prête. So I'm emphasizing the role that it's us. It's not just this victim that comes along and suddenly a guru dazzles you and then they drag you by the nose and, lead you to enlightenment. Et donc, je mets l'accent sur le fait que c'est nous qui avons le rôle principal. Et que c'est pas que je sois cette victime qui soit là et tout d'un coup un gourou va apparaître et me tirer par le nez. Okay, so there's that one point. Donc ça So once my mother taught me how to make the cake first time and I received the initiation. et donc une I fois, mean that now, I mean that. et une fois que ma mère m'a appris pour cette première fois à faire un gâteau et donc que j'ai reçu l'initiation. Et je veux Because vraiment- she transmitted the knowledge from her mouth, her mind, elle m'a transmis la connaissance et par sa parole, par son esprit, into my mind. de son esprit. But dans mon esprit. again, I was the one who allowed it to happen. Okay, her blessings, you could say like her blessings too, the power of her good teaching, blah, blah. Absolutely. Là encore, c'est moi qui lui ai permis de le faire. D'accord, vous pourriez dire, c'était ses bénédictions, etc. So I could have read a book, J'aurais pu lire un livre, but look at the difference. regarder la A différence. human being in front of you, Un être humain en face de embodying those qualities, incarne ces qualités. is very different from the dry words in a book. C'est très différent et des mots secs dans un livre. But on the other hand, Mais d'un autre côté, once I've got my maman richly inside me, my cake guru, et une fois que j'ai eu, et ma maman, ma gourou du gâteau, est bien en moi, when I read a dry recipe book, et maintenant, quand je lis un livre de recettes sec, it's rich for me because I'm imagining it's my maman giving it to me.
Et c'est riche pour moi parce que j'imagine que c'est ma maman qui me le donne. So if I have confidence in the Buddha, Et donc, j'ai confiance dans le Bouddha. confidence in Lama Yeshe as the Buddha, because this is what we're getting to now. Et confiance dans le fait que Lama Yeshe est le Bouddha. Because remember, you can't recognize a Buddha. Mais comme on n'est pas capable de reconnaître un Bouddha, So having done my checking, donc ayant procédé à mes the vérifications, best way for me to get the most benefit from Lama Yeshe la meilleure façon pour moi d'obtenir le plus de bienfaits possible de Lama Yeshe is to think est de penser he is the Buddha, il est le Bouddha, manifesting as a human se manifestant for my sous benefit. forme humaine pour mon bien. So then that informs the way I hear his Et teachings. donc à ce moment-là, ça va façonner la façon dont j'entends ces enseignements. My mind's completely open. Et mon esprit est complètement I'll ouvert. receive all the information easily. Je reçois toutes les informations facilement. So once I've got that, then everyone you see on the internet, everyone you hear about here, everyone you get the audio teachings and you read a book, it becomes richer for you. Et donc, une fois que j'ai ça, et qui que ce soit que je vois sur Internet, ou dont je lise le livre, ou dont je reçois des enseignements, ça va devenir plus riche pour vous. So of course, in Tibet, 100 years ago, you'd meet on the corner. You'd meet the one on the corner Gompa. That's it. You might walk 3 months to Lhasa to maybe get a glimpse of the Dalai Lama and get bonked on the head with a peacock feather. That was the best you could get. Et bien sûr, il y a 100 ans au Tibet, tout ce que vous pouviez faire, c'était aller au temple, au monastère du coin, et puis rencontrer le lama local. Bon, évidemment, peut-être que vous allez pouvoir aller à Lhasa, marcher 3 mois pour aller jusqu'à Lhasa, et puis recevoir un coup de plume de pan du Dalai Lama sur la tête, mais c'est... Now we just got a feast of these spiritual teachers. Mais aujourd'hui, on a comme un festin de ces maîtres. And of course, the irony is Et bien sûr, l'ironie est la suivante, there's a load of rubbish out there too. et que, également, et parmi tout ça, il y a beaucoup de choses qui ne valent rien. There's a friend of mine whose boyfriend is Indian American, and he made a movie about this. He decided consciously to set himself up as a Hindu guru running a Hindu centre just to show how stupid we all are. And then all these people lined up and became devoted to him and asked them to be his guru, and then he announced it was just a joke. So it shows how idiotic we are, isn't it? I mean, it's a good point. And he's Indian American. Whatever he is, something like that. Donc j'ai une amie, son petit ami donc est aux États-Unis, et il a décidé de faire un film pour montrer comment tout ça est vraiment une blague. He's Indian, yeah, he's Indian. So he acted like a guru in a Hindu centre. Et il est indien. Et donc il a prétendu en fait qu'il était un gourou hindou, et puis il a monté un centre, et puis il a commencé à donner des enseignements, etc. Les gens sont devenus ses disciples. Mais en fait, tout ça, c'était une blague. Il n'avait aucune qualification, et il a fait un film là-dessus juste pour montrer à quel point les gens se laissent avoir. So it shows how superficial we are. Donc ça montre à quel point on est super. It shows how when it's religion, we'll believe anything anyone tells us. Et ça montre comment, quand il s'agit de religion, on est prêt à croire quoi que ce soit que nous dit. And it shows how we just believe in appearances, Et ça montre à quel point on croit dans les apparences. So from the one point of view, okay, so we all go to the Dalai Lama's teachings, let's say. Donc, We hear about him. donc disons que par exemple, et on a entendu parler de Dalai Lama, et nous allons tous à ces enseignements. And because everyone's excited, Et parce que tout le monde est excité, we think, oh, he must be the Buddha. et on va penser, oh, il doit être le Bouddha. But the fact is, he makes us all happy. He makes people happy. He's very charismatic. Mais c'est un fait, effectivement, qu'il rend tous les gens heureux, il est très charismatique. So we're a bit superficial, Et comme nous sommes un peu He super, begins and ends his classes on time. et il commence et il finit à l'heure, He cracks jokes. et il raconte des blagues, He's funny. il est drôle, He's charismatic. il est charismatique, So it's easy to think he's a Buddha. donc c'est facile de penser It makes you feel good. qu'il pourrait être un Bouddha. Et ça Go to Lama Zopa's teachings at 3 in the morning. mais aller aux enseignements de la Mazopa jusqu'à 3 Excuse me, excusez-moi, mais doesn't he know we're all tired? ne sait-il pas que nous sommes tous How can he be a guru? Et comment pourrait-il être un gourou? Really, people freak out. Vraiment, les gens paniquent, pètent les plombs. So you can't go by appearances. Et donc, vous ne pouvez pas juger en So fonction. he just set up a scenario like a movie set, acting like a guru. Et donc, ce gars-là, lui, il a monté un scénario, Said things that gurus say. agissant comme un gourou, disant les mêmes choses que We just believe in it. Et nous allons simplement y croire. And that's because it's religion. Et ça, c'est parce qu'il s'agit. But also we can be fooled by anything. We know that. Et parce qu'on peut être trompé par You know. quoi que ce soit, on sait bien. All these stories of women being hooked by these, Nigerian bank schemes who get their money and all this kind of thing. We'll believe anything we ever hear. We'll see, we'll think there's a handsome person there who adores me, who's really this monster who wants to get my money. But we just believe anything because we're so needy. Part of it's our attachment to be loved and to be seen. We'll believe anybody, Et donc, nous sommes prêts en fait à croire qui que ce soit parce qu'il y a tout cet attachement en nous et ce sens
et de besoin et d'être vu et d'être reconnu, etc. Et donc, vous voyez ces histoires de gens qui se sont fait blousés par des gens, je ne sais où, au Nigeria, et qui leur ont dit de faire des virements sur leur compte en banque. On est prêt à croire. So mostly we judge by how we feel. Et principalement, nous jugeons les choses et en fonction de notre ressenti. Well, that is no basis for thinking the Dalai Lama is a Buddha. Mais ça, c'est pas une bonne base pour penser que le Dalai Lama est un Bouddha. Hitler made people very happy. Et Hitler rendait les gens très heureux. We have to check his words. Mais il nous faut vérifier ses mots. So it's not easy. Donc c'est pas facile. So, you know, you could have, I mean, there's all manner of people who have got realizations who manifest in different ways. Et il y a des tas de gens qui ont des réalisations qui se manifestent tous de manière différente. Now, there are some yogis, some holy beings, so yogis, Et il y a certains êtres saints ou yogis, but they don't have many words. mais qui ont peu de mots They look like they don't know what they're saying. et qui vont avoir l'air de ne pas savoir de quoi ils But parlent. they're holy beings. Mais ce sont des êtres saints. But we, you know, because they don't satisfy us, Mais parce qu'ils ne nous satisfont pas, we think, oh, they can't be realized, you know. et on va se dire, oh, ils ne peuvent pas être We've got to réalisés. really check carefully. We can't, because again, keep remembering, a Buddha or even a high bodhisattva doesn't need a body. So the body they choose is the one that's going to be useful to us. Et donc là, il nous faut encore vraiment vérifier. Et souvenez-vous qu'un Bouddha ou un bodhisattva est d'un certain niveau et n'a pas besoin de corps. Et donc, s'il choisit d'avoir un corps, eh ben, c'est en fonction de ce qui va être bénéfique, utile pour nous. Especially in Vajra, but in general, the Buddhists talk a lot about cultivating pure view. Particulièrement dans le Vajrayana, mais aussi en général, et le bouddhisme parle beaucoup de la vue pure. This is the hardest thing to do. Et ça, c'est la chose la plus dure à faire. Because we have delusions, Parce que, puisque nous avons des fundamentally craving and attachment to get what I want every second, et donc, cette saisie, cet attachement fondamental à chaque seconde d'obtenir ce que je veux, and then aversion and annoyance and irritation when it doesn't get what it wants, et ensuite l'aversion et l'énervement quand l'attachement n'obtient pas. and therefore criticism and finding fault. Et donc, le fait de critiquer, de trouver Well, des fautes, think about how we spend our eh lives. bien, pensez à la manière dont nous passons Like this. ainsi. People say and do nice things, we think they're nice. Et les gens disent et font de bonnes choses, et nous pensons qu'ils sont bons. People don't behave according to our needs, they're not nice. Et les gens qui ne se comportent pas en accord avec nos besoins, eh ben, nous pensons qu'ils ne sont pas That's the logic of ego. You know. Et ça, c'est la logique de l'ego. It's the most fundamental one Buddha is getting us to question. Et cette logique la plus fondamentale et que le Bouddha veut nous faire remettre en question. So first of all, according to the lowest, the basic level of teachings, the wisdom wing, Et donc, d'abord, selon le niveau le plus inférieur des enseignements, dans l'aide de la that's all about how things appear on the face, right there in front of you. et tout, il s'agit simplement de la façon dont les choses nous It's about- apparaissent là devant nous. So it's about behavior. Donc, il s'agit de comportement. So from that point of view, De ce point de vue, we could check his holiness, nous pouvons vérifier sa and he'd tick all the boxes. Et lui, on va cocher. You hear about how he lives his life. On entend la manière dont il vit sa Perfect monk. vie, et un moine parfait. He puts his money where his mouth is. Il met son argent là He's où il- kind, he's compassionate, il est bon, il est he's compatissant, wise, he's intelligent. il est intelligent. So from that basis, Donc, sur that's ça, the reason to think he's a Buddha. eh ben, ça, ce sont les raisons de penser qu'il est un Bouddha. Because if you check those, Lama Zopa's the same. Parce que si vous vérifiez ces mêmes choses, la Zopa est pareil. I mean, Lama Zopa's also charismatic in a different way. But let's just give an example. There's Lama Zopa teaching at 3 a.m, half the time meditating in between the words, and there's His Holiness talking normal in the ordinary period of time. So on the basis of that, our attachment is not getting what it wants at 3 a.m, but it's getting what it wants at 6 p.m. So then that's extra. But the fundamentals, they tick the boxes. So on that basis, from the behaviour point of view, they're both valid. Et donc, dans les deux cas, évidemment, la Zopa qui va enseigner à 3 heures du matin et qui va méditer entre deux mots, et notre attachement va peut-être pas avoir ce qu'il veut à ce moment-là, mais par contre, par rapport à toutes ces cases à cocher, eh ben, ils sont exactement identiques. Now, Lama Yeshe, for example, La Yeshe, par exemple, he didn't act like a typical monk. il n'agissait pas comme un moine typique. He'd wear funny old clothes and all things wrong clothing and everything. Et il portait de drôles de vêtements et qui n'étaient pas... He'd wear lay clothes sometimes. Parfois, il portait des vêtements
One time I know in Hong Kong we had lunch with him and he came down from his room, somebody had given him this magnificent royal kimono, you know, like this magnificent, like belonging to a queen practically. Et un jour, on a déjeuné avec lui à Hong Kong et il est descendu nous rejoindre au restaurant et quelqu'un lui avait donné ce magnifique kimono chinois. And his baseball hat. D'une reine. You know, his baseball hat. Now, according to behavior Et maintenant, suivant le comportement of a monk, d'un moine, that's not cool. c'est pas cool. So from that perspective, Donc sous cette Lama Yeshe can't be valid. on pourrait se dire, oh la Maïchine. But then you go a bit deeper, Mais si on regarde plus profond, and then you really see he is valid. alors si vous regardez plus profond, His teachings were incredible. His kindness was incredible. était incroyable. So you've got to go deeper, deeper. Et donc il faut aller plus profond. So at the same time, you could have a perfect-looking monk like that guru, the Hindu guru. He ticked all the boxes. Et donc, vous pouvez avoir d'un côté ce faux gourou hindou, et là, il aurait eu l'apparence parfaite du gourou hindou, et vous auriez coché. But nothing behind it. Mais il n'y avait rien derrière. But there's Lama Yeshe. Mais d'un autre côté, vous avez la Maïchine. You know, he looked like, for example, he looked like he slept for 2 or 3 hours every afternoon, like real lazy, you know, an afternoon nap. Il avait l'apparence, il semblait qu'il allait faire une sieste de 2-3 heures tous les après-midi, comme s'il avait été très paresseux. Well, as Lama Zopa said, he was a yogi. He was meditating, you know. He was meditating at his Sambhogakaya level. Et comme il le dit Lama Zopa, en fait, il était un yogi, et en fait, ça c'était son niveau Sambhogakaya. He'd go out and eat dinner at night. Et ou alors, il sortait et il allait manger le dîner le soir. You know, monks and nuns have a vow not to eat after lunch. Et les moines et nonnes ont un vœu de ne pas manger après le déjeuner. Dalai Lama Le Dalai Lama, goes to bed at 8 o'clock. il va se coucher à 8 heures. You know, so he ticks the boxes. Et donc, si vous cochez les cases, But you go deeper, mais si vous and you see there's something there too. et vous voyez qu'il y a quelque chose là. Lama Zopa ticks the boxes. Lama Zopa, et donc vous pouvez cocher. His behavior is weird, but you go beneath it and you can see he's valid too. Mais son comportement est bizarre, mais si et vous allez au-delà de ça et vous allez plus profond, vous allez voir qu'il est valide. Lama Zopa, behavior-wise, Lama Yeshe Ou Lama Yeshe, doesn't tick the boxes. si Kimonos, baseball hats, going out at night, sleeping at lunchtime, doesn't look like monk behavior. et si vous considérez le comportement, alors vous n'allez pas réussir à cocher toutes les cases parce que portant un kimono, une casquette de baseball et dînant le soir et faisant la sieste. Or you can have one, say, like you can have one teacher who's very charismatic, Ou alors vous pouvez avoir un maître qui est très charismatique, very powerful with their words, très puissant avec ses mots. but go beneath the surface, Mais si vous allez en dessous de la surface, not valid. pas valide. You have another person, Et vous allez avoir une autre personne. and I can think of some geshis who are weird with their words, who say strange things, who don't say much. You think, oh, they just don't know anything. Et qui, comme par exemple certains guéchés, vont avoir des mots, employer des mots bizarres, ou ne pas trop parler, ou etc. Et vous allez dire, oh, ils peuvent pas être. But look deeper, Mais si vous regardez plus profond, holy beings, ce sont des secret êtres saints yogis. et des yogis secrets. So we're very superficial, you know, Nous sommes très based on attachment. We use attachment to judge most things. sur la base de notre attachement, en fait, parce que nous utilisons notre attachement pour la plupart des choses. We've got to use our intelligence. Mais là, il nous faut utiliser. So let's say there is a person who is realized, Et donc, disons qu'il y a une personne qui n'est pas réalisée. but we don't notice. We don't see it. We just see a silly person. Réalisée, pardon. We Mais, just- mais nous ne le voyons pas. But we just see some boring person. Et nous ne voyons qu'une personne vieille et ennuyeuse. Then it's obvious, isn't it? Et c'est évident alors We would get zero benefit from them. que nous n'allons obtenir aucun bienfait. We can't hear or see the teaching. Nous ne serons pas capables d'entendre ou de revoir les enseignements. But you could have a person who's superficial, like that Hindu yogi, pretending to be a yogi, and people believed his words. Mais vous pouvez d'un autre côté avoir une personne qui est superficielle et qui fait semblant d'être un You know. yogi et qui prononce les mots d'un yogi comme le cas qu'on So now, in the Bodhisattva teachings Maintenant, les enseignements du Bodhisattva and the Tantric teachings, et les enseignements tantriques, from the first point of view, the fundamental one, which is behavior, you know, there's no wiggle room there. You don't kill, you don't lie, you don't steal, you look nice, you behave nice. And it's evident in the behavior. That's the first level of practice. donc premier point de vue, premier niveau de pratique, et là, il n'y a pas moyen de louvoyer. C'est vous ne tuez pas, vous ne volez pas, vous ne mentez pas, etc. Dalai Lama ticks the boxes. Donc là, le Dalai Lama, les coches vont Lama Zopa ticks the vont boxes. être cochés, et Lama Zopa aussi. That Hindu pretend yogi tick the boxes. Et ce yogi supposé hindou aussi, Behavior, ouais, sur le comportement what you see. que vous voyez, Now, and that's nothing wrong. il n'y a rien de mal là. Now the Bodhisattva teachings, Maintenant, et si on considère, not to mention the Vajra, sans même mentionner le goes deeper. et là vous allez plus. Here the main point is motivation. Et ici, et le point
point principal, ça va In être the first level, au premier niveau, it's simply straightforward. et c'est simplement Behave nicely. Don't kill. Don't lie. Don't steal. facile, et comportez-vous bien, et ne tuez pas, ne volez pas, For a monk or a nun, ne mentez pas, don't do this. Do that. pour un moine ou une nonne, et ne faites pas ceci, faites But the cela. bodhisattva level is more subtle, Mais le niveau du bodhisattva, more c'est profound, plus more profond, amazing, plus incroyable. but equally, for our mind, more dangerous. Mais également pour notre esprit plus dangereux. Now we know even your maman Nous savons, même votre maman, can be rough with you. que peut être dur avec vous. I told you to do not do that. Je t'ai dit de ne pas faire Go to your room. et va dans ta chambre. So she showed anger. Et donc, elle a pris l'apparence de la colère. But if she's a genuine maman, Mais si c'est une maman authentique, we know it's coming from compassion. nous savons que ça vient de sa compassion. So from the first point of view of morality and behavior, Sous l'angle de la moralité du comportement, it is not good for mummy to shout at her child. Wrong. c'est erroné pour maman de crier sur son enfant. But go to the bodhisattva level, Mais si vous passez au niveau du bodhisattva, motivation is the key. c'est la motivation qui est la clé. And we know that's possible, even just with your mother. It's called tough love in English. We call it tough love. Nous savons que c'est possible, même pour les mères. Et en français, est-ce qu'on dit amour, Well, say it in English, tough love. amour dur? Yeah. So if you're just randomly passing that mummy in the street shouting at her child, Et donc, si vous croisiez au hasard cette maman dans la rue qui crie sur son enfant, you don't know et vous ne sauriez pas, what a mean mother. et vous allez vous dire, oh, quelle mère But méchante. unless you're clairvoyant, Mais si vous n'êtes pas you clair, do not know. et vous ne savez pas en fait, So this gets really scary for us. et ça, c'est très effrayant pour nous. We can't use our simple ways of judging anymore who is good and who is bad. Parce qu'on ne peut plus utiliser nos manières simples de juger les choses et qui est bon et qui est méchant. This is not easy for us. C'est pas facile pour nous de réaliser. The Tibetans have a saying, Et les Tibétains ont une you expression. don't know who anyone is, Et en fait, vous ne savez pas So- qui est qui que ce soit. so do not judge. Et donc, ne jugez pas. You don't know that yogi, Hindu yogi, is not a yogi, so don't say he is. That's called judging. Et vous ne savez pas que ce yogi hindou qui prétend, vous ne savez pas qu'il ne l'est pas, donc ne jugez pas. And you don't know that teacher who doesn't look like he knows what he's talking about is not a holy being. You don't know because you don't know their mind. Et We're just seeing superficial. Et vous ne savez pas que ce maître qui semble dire des choses bizarres et ne pas savoir de quoi il parle, vous ne savez pas s'il n'est pas un être saint en fait. Donc ne jugez pas. Vous ne So you drink in the words from the phony guru soyez pas superficiel, parce que sinon vous allez vous retrouver et à boire les mots de ce faux gourou. and be led up a garden path. Hein? You get led up a garden path. Do you know that saying? Someone drags you along and leads you into wrong places. Et vous allez être emmené sur une voie de garage. What do you say in French? Une voie de garage. Hein? What do you say in French? We say a garage path. We don't say a garden path. What's a garage path? Like where you park your car. So not the I know, but what does it mean, garage path? Immobilité, fausse voie. false path. Oh, okay, good. Yes, right, exactly. Exactement. But there's the valid guru, Mais il y a d'un autre côté le gourou valide but whose words you can't understand. dont vous ne comprenez pas les mots. Nah, he can't be a guru. Et là vous allez vous dire. So we can't hear the instructions. Et donc on ne va pas suivre les So instructions. pure view Mais la vue pure. this is the thing now. Et c'est ça le truc maintenant. So you're not clairvoyant. Donc vous n'êtes pas clairvoyant. And you've got someone who... Okay, so this is applying once you've decided who your lama is. Donc ça, la vue pure, vous allez l'appliquer une fois que vous avez décidé qui est votre lama. So I chose Lama Yeshe. Donc moi, j'ai choisi la Lama Zopa Rinpoche. et la Mazopa Rinpoche. So now my practice Donc maintenant, is to go beyond my deluded, superficial, samsaric view et d'aller au-delà de ma vue samsarique superficielle that sees behavior. et qui voit le comportement. So Lama Yeshe wears his kimono. Donc la Mayeshe avec ses kimonos. Oh, that's not in the instructions for monks. Et donc là, je pourrais me dire, oh mais ça c'est pas dans les instructions relativement. Lama Zopa teaches at 3 in the morning. La Mazopa enseigne à 3h du matin. Sorry, Lama Zopa, normal people are in bed at 3 in the morning. Et désolé la Mazopa, mais normalement les gens sont au lit à 3h du matin. So I'm confused now. Donc maintenant je suis pleine de confusion. Oh, what am I going to do about this? Et qu'est-ce que je vais faire avec ça? But this is the point. It's very simple. C'est là qu'on veut en venir. I've decided
j'ai décidé I want them que je les veux eux to drag me to enlightenment. pour m'amener jusqu'à l'éveil. So the work I have to do Donc le travail que je dois faire, is take as much as I can from them et c'est d'obtenir autant que je peux d'eux and internalize it. et l'internaliser. So if I just decide, well, sometimes Lama Zopa tells me what to do and other times he's just stupid, Et parce que si je décidais que parfois la Mazopa va me dire ce que je dois faire et parfois c'est simplement idiot ce qu'il me dit. I'm using my typical attachment and aversion mode of judging. Et là, à ce moment-là, je vais utiliser ma façon, mon mode typique et de juger les choses en fonction. Well, that leads to ending up divorce. That leads to, every time you look at your husband now, all you see is fault. Once you open that door, more fault, and then there's more fault, and there's more fault, and there's more fault, until eventually you want to kill him. Et une fois que vous allez ouvrir cette porte, eh bien, il va y avoir de plus en plus de défauts. Et c'est exactement la même chose que quand vous commencez à voir les défauts de votre mari, eh bien, ça va se finir par un divorce. So I've chosen Lama Zopa to be my teacher. Donc moi, j'ai choisi la Mazopa comme mon maître. The best pure view, Et la meilleure vue pure. I can't tell who's a Buddha, Et bon, moi, je suis pas capable de. so let's just decide he's the Buddha. Mais décidons qui est le Bouddha. Manifesting Se manifeste words and behavior et des mots et un comportement for my benefit. pour mon bien à moi. So whatever he says Donc quoi que ce soit qu'il and whatever he does quoi que ce soit qu'il fasse is a teaching for me. est un enseignement pour moi. If I see that way, Si je vois les choses, I'll become a Buddha in a minute. eh ben, ça va me prendre qu'une minute pour devenir Bouddha. That's what pure view means. C'est ça que ça veut dire. But in this earth, on this planet, Sur cette terre, sur cette with a bunch of wackos running around looking like they're gurus, et avec toute cette bande de démons qui se baladent en it is prétendant- very, 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 very difficult. c'est très 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 How to judge, how to decide, Vous ne pouvez- who's valid, comment who's not. juger, comment décider qui est valide et qui n'est pas. It's a minefield. C'est un champ de mine Are we communicating here? qu'on communique là. So pure view is very simple. Donc la vue pure c'est très simple. Think about it. Pensez-y. Ordinary attachment in anger mode, Et sous le mode ordinaire de l'attachement, et when attachment doesn't get what it wants, quand l'attachement n'obtient you pas, find fault. vous allez trouver des défauts. If you've got pure view, Si vous avez la vue pure, in a sense, you're giving the benefit of the doubt. Put it that way. en un sens, c'est un peu donner le bénéfice. So you're having a virtuous thought. Et donc vous allez générer une pensée. So at the end of the day, Et donc à la fin de la journée, who's the beneficiary et qui en tire les bénéfices of constantly practicing having virtuous thoughts? de constamment pratiquer le fait d'avoir des pensées vertueuses? Moi. Ben moi. It's logical, C'est logique, but it's very hard for us. mais c'est très dur pour nous. Any questions before tea break? Tea breaks, tea break, yeah. C'est- Any questions about that? Est-ce qu'il y a des questions à ce propos? No? Where? Ooh. Qui? Okay, Vitaly. You said that we divide sentient beings on 3 categories. Huh? What? Quoi? Okay, You said you can divide certain beings in 3 categories. three categories. The sentient, everybody's a sentient being until you're a Buddha, but the sentient beings who haven't realized emptiness are divided into the form, formless, and desire realm. Okay. So my Have question. you got something different? So it's my my perception. So 3 categories, and Of what, dear? Of what? of sentient beings. So I understand that I divide. What the are the world, 3 categories? Enemies, strangers, and friends. Oh, that one, in terms of the Okay, compassion okay. wing. Yes. No, that's not just even, just sentient. Yeah, okay, go on. Okay. Then- Okay. I understand. So on my level of practice, I don't see continuously teachers as Buddhas. Sorry, right? what? From my level of practice, Well, this has got nothing to do with guru devotion, so cancel that discussion. First part is meaningless. It's one discussion. Now, guru devotion is another. So please keep that on that topic. What's the problem with that? see, so I'm going to this. Well, that's got nothing to do with the first point. Yeah. Vitaly, did you Ye- hear me? Yes, I So cancel the first point. Start the question fresh. Donc, reformule la question parce que le fait que les êtres soient divisés en 3 Yeah. catégories, amis et étrangers, ça n'a rien à voir avec la discussion sur la dévotion au maître. Donc, quelle est la question? So according to my level of practice, Suivant mon niveau de pratique, So it feels for me. speak it out again. According to my level of practice, It's, You said. According to level of practice, I do not see my teachers continuously as as a Buddhas. Buddha. Yeah, okay, go. so on Stop, my level. Stop. mon niveau de pratique, je ne vois pas et continuellement mes maîtres comme des Bouddhas. You mean see with your eyes or think in your mind? Think in your mind. Ou
So you forget to think it sometimes, is what you're saying. Yeah. Yeah, that's normal. We're human beings. We're deluded. That's natural. Completely natural. So what's the question? Anyway, I feel devotion and respect for teachers. No, wait, but what's the... This is... I don't care about that. Let's deal with the first Okay. part first. Vitaly, Okay. please let me... What will you do about that? You said that your mind every second doesn't remember to see that your teacher is the guru. So do you see that you'd like to think that more often? Yeah, yeah. Okay, good, Yeah. good. Good. So, good. So how would you do that? What would you do? And on my level of practice, it feels like I create... No. Everything's just levels of practice, darling. Just okay. never mind that. That's natural. So what do you... Every time you notice it, what would you do? I try to see as... No, not try. Every time you notice it, every time you play the wrong note on the piano, what will you do? I correct myself. You will play the right note. Yeah. So every time you notice your mind having a deluded view, you will correct it by having the right thought. End of problem, Vitaly. Keep it simple. End of problem. Okay. That discussion is now over. Can you hear me? Yeah. It's natural. We're human. Everything takes practice. And we all know that practice makes perfect. So it's not a problem, but you've got to catch it and change it. And then do all the practices that help that. So that's the end of discussion. Do you have any question after that? No. Good. Thank you, Vitaly. No, keep it. In other words, keep it down on the earth, you know. And from this, more and more clarity, and more confidence that the teacher is the guru is the Buddha, and therefore more realizations. Just keep moving. Keep practicing. Keep purifying. Do you understand? Good. We say in English, do you say it in French, practice makes perfect? Not in France? En français? Nothing like that? That's interesting. It's a good statement. But listen to the way the Tibetans say it. Nothing gets more difficult with familiarity. It's another way of saying the same thing. Things never get more difficult as you practice it. It gets easier. Practice brings perfection. But we forget that, Vitaly. So we beat ourselves and agonize. Vitaly, are you sure you're content? I mean, I know I led that discussion and cut out your questions, but are we communicating? Because the second part, as you began to talk devotion, that can only come with the first one. It's not just based on some fluffy idea. Part of the problem with lots of people, we fall in love with our gurus. You know, then we conjure up all these gooey feelings. It's literally like falling in love with somebody. It's like attachment, mostly. And then, you know, then you start to find fault. Like the husband. And before you know it, you want to kill him. So the number of people who fall in love with the guru, oh, my guru is the Buddha. They don't know what it means. Just as a feeling, you know. Then after a while they start finding fault. They throw it out. Get another one. And before you know, you'll find fault with them. So the point is this. Many people find gurus and then troubles start. They hear that he jumps on girls. You know. Maybe he hurts people, you know. You hear all these things. Or he just doesn't behave as nice as we thought. He teaches till 3 in the morning. You know, how can Buddhas do that?
compte qu'il enseigne jusqu'à 3 heures du matin et vous allez vous dire mais comment un Bouddha peut faire une chose And our attachment's disappointed. et notre attachement est déçu. So what do you do with that? Donc, qu'est-ce que vous faites avec ça? This is something very skillful. Et ça, c'est quelque chose de très... In the late 1970s, early 80s, Et à la fin des années 70, début des Lama Yeshe's first main centre in the UK, et le premier centre de Lama Yeshe en Angleterre, Manjushri Institute in the north of England. l'Institut Manjushri au nord de l'Angleterre, And that was where I first went after I became a nun. et c'est là que je suis allé au départ après devenir... Lama moved all his activities from Kopan, Lama a fait déménager toutes ses activités du monastère de and he Kopan moved all his main activities to Manjushri. et a amené toutes ses activités principales à l'Institut It Manjushri. was amazing. Et c'était Like incroyable. up to 80, we had 80 people living there. Il y avait 80 personnes qui... This huge kind of mock Gothic kind of building. Et ce grand bâtiment style gothique We had énorme, 2 teachers, 2 mètres, classes morning and night, et il y avait des cours le matin, le soir, 30 monks and nuns, 30 moines et nonnes, incredible program. et un programme But incroyable. this huge schism happened. Mais il y a cet énorme schisme qui s'est Basically, Geshe Kosang Gyatso, Et donc avec Geshe Kelsang Gyatso, one of Lama Yeshe's fellow students of the same Roosh Guru, et qui était un des étudiants, et comme Lama Yeshe, ils avaient le maître. and the first of these, something like 50 Geshis that now the FPMT has around the world at their centres. He was the first to be invited. Donc lui a été le premier Geshe résident d'un centre FPMT. Maintenant, il y en a 50 dans le monde, mais lui avait été le premier. Eventually, this is fact, this is not criticism. Et ça, c'est un fait, hein, c'est pas une critique. Eventually, he took the centre. Au final, il a pris le contrôle. And all the students who followed Geshe-la. Et puis, beaucoup d'étudiants And now, as you know, he started his own organisation called the New Kadampa Tradition. ont suivi Geshe-la, Geshe Kelsang Gyatso, et après, il a, comme vous le savez, démarré sa propre organisation. And now, as you know, he's gone against His Holiness, Nouvelle tradition Kadampa, et comme vous, etc., etc. ils ne suivent pas sa sainteté, Well, etc., etc. when I lived at Manjushri, Moi, quand j'ai vécu à I Manchester, took initiation from Geshe-la. j'ai reçu des enseignements, So he's one of my gurus. et donc des initiations de Geshe-la. Donc, He is, not past, is one of my gurus. Et donc, il est un de mes maîtres. He's in my merit field. Est un de mes maîtres. Et donc, My mind has not changed since that. mon esprit n'a pas changé depuis. This is not easy. Ça, c'est pas facile. So why would I think like that? Donc, pourquoi voudrais-je penser ainsi? Instead of thinking, oh, he can't be a real guru, how dare he take Lama Yeshe Center, he is bad, which is typical. Et au lieu de penser, ah, il ne peut pas être un gourou véritable, il a pris le contrôle du centre de Lama Yeshe, il doit être mauvais. Well, so from my point of view, Donc, de mon point de vue à moi, it's the same as before, like I said. c'est la même discussion que tout à l'heure. If I protect my mind Si je veux protéger mon and esprit, just leave it there je le laisse simplement là and keep a pure view, et je garde une vue pure. who's the beneficiary? Mais ce qui va bénéficier... This is a really so simple point, it's embarrassing. Et cette idée est si simple que c'en est embarrassant. But because we don't think it matters what I think, Mais parce que nous pensons que peu importe ce que je pense, as Lama Zopa says, comme le dit la on this planet, sur cette planète, most humans have no idea that what goes on in here plays any role at all. We don't even think it's important. la plupart des êtres humains n'ont aucune idée que ce qui se passe ici à l'intérieur joue un rôle quelconque dans... But the Buddha is saying, Mais ce que nous dit le Bouddha, every thought I have toute pensée que j'ai brings consequences to me. et va amener des conséquences pour moi. So if I have negative thoughts, unhappy thoughts, critical thoughts, judgmental Des thoughts, pensées de jugement, who gets the harm? et qui va en retirer du mal? Me. Moi. If I have virtuous thoughts, Si j'ai des pensées positive des thoughts, pensées positives leave it there, don't find fault, et que je ne trouve pas de défaut, who's the beneficiary? qui va en bénéficier? Me. Moi. It's so simple, it's embarrassing. C'est si simple que c'en est embarrassant. So it's like protecting myself. Et donc c'est comme me protéger moi-même. So I've never found fault, Et donc je n'ai jamais trouvé, never criticized the students jamais critiqué ces étudiants. since that event. It's 37 years ago. Depuis cet événement, il y a 35, 37 ans. Look at the dramas in the world. Regardez tous The Kargyupas, they've got 2 Karmapas. et les Kagyupas qui ont 2 karmapas. Look at the suffering for the students, the schisms. La souffrance pour les étudiants de ces schismes. Now, this is karma. Maintenant, Lama Zopa told us at the time of Manjushri, et Lama Zopa nous a dit à l'époque de ces événements à this Manchester, terrible schism ce schisme terrible, was like a war zone. I'll never forget it. c'était comme une zone de guerre, je dirais. It's like being involved in this terrible divorce, you know. Donc moi, du coup, j'ai été impliqué dans ce divorce So, horrible. Lama Zopa said, Et donc Lama Zopa a dit, this is the result ceci est le résultat from past lives de vie passée, of breaking your 3rd root tantric vow.
fait d'avoir brisé votre troisième vœu tantrique racine. As Lama Zopa puts it, Comme le dit Lama Zopa, speaking the faults of your Vajra brothers and sisters. Speaking out, saying words, speaking them out, saying the words. parler, dire et critiquer, de parler les mots mauvais de vos frères et sœurs Vajra. That was the cause of this schism. Et que c'était la cause du schisme. That's the cause of your schism with your sister. Et donc, Bad mouthing in the past. You haven't killed each other. You'd be dead by now. et c'est aussi la cause de ton schisme, entre guillemets, avec ta sœur. Et c'est pas que tu l'aies tué dans le passé, autrement tu serais déjà... Look at the divisions in Dharma centers. mal d'elle dans le passé. Look at the divisions in Dharma centers, in organizations, in families. Les divisions dans les centres de Dharma, dans les organisations... Always split. Et quand on se divise, on se sépare. The mouth. Eh ben, Speaking ça faults. vient de la parole. This is profound. Et d'avoir et de trouver et dit les défauts des... So it's the karmic appearance of the students. This is explaining the situation in terms of more subtle, in terms of karma and emptiness. Et donc, du coup, eh ben, ce sont les apparences karmiques des étudiants. Et là, on va expliquer la situation de manière plus subtile en termes de karma et de vacuité. Not just some innocent victims, what happened here. Et je ne suis pas simplement une espèce de victime innocente de ce qui se passe ici. It's his fault. No, it's your fault. C'est sa faute, non, c'est sa faute à lui. Past actions, yes. Non, ou action passée, oui. We set ourselves up Nous sommes for this terrible schism programmés, en quelque sorte, by our own past behavior. au schisme. Now, the other one, Et puis, dans l'autre cas, I'd chosen him as Geshe-la as one of my gurus, donc moi, et autre manière de voir, moi j'avais choisi Geshe-la comme un de mes gourous. especially having taken a Harsh Yoga Tantra initiation from him. Et particulièrement en ayant reçu une initiation du Mahamudra Yoga Tantra de So of lui. course he's the Buddha. Donc bien sûr qu'il est le Bouddha. So then, how do you argue with that? Et alors, comment allez-vous débattre? Delusions in us say, Les délusions en nous vont dire, oh, how can he be a Buddha? oh, comment peut-il He être... took Lama Center. Et il a pris le centre de He criticizes His Holiness. How can he be a Buddha? Et il critique sa sainteté. Comment peut-il être un Bouddha? Excuse me, are you clairvoyant? Mais excusez-moi, est-ce que vous êtes... So it doesn't take much to get this. So I say to myself, am I clairvoyant? Et ça, c'est pas difficile de comprendre ça. Je me demande à moi-même, Then I answer no. suis-je clairvoyante? Je vais répondre. Now, when I think about the Bodhisattva teachings, Maintenant, quand je pense aux enseignements de Bodhisattva, in the Bodhisattva vows, but forget even Tantra, in the Bodhisattva vows, c'est même pas dans le Tantra, dans les vœux de Bodhisattva, we have a vow il y a un vœu to break an earlier vow. et de briser un vœu inférieur Kill, lie, steal, et de tuer, voler, sexual misconduct, inconduite sexuelle lay vows, et vœu laïque, pratimoksha, pratiquement, individual liberation, et libération. first level of practice, Bodhisattva level, next level, Donc, niveau du more amazing, more marvelous, more profound, more hidden. plus merveilleux, Motivation's the key. plus caché, In a Bodhisattva vow, est la clé. we have a vow Et dans les vœux de to Bodhisattva, kill, lie, steal, de tuer, sexual misconduct, inconduite sexuelle or get drunk ou de se saouler, if it's for the benefit of the sentient being. si c'est pour le bien des êtres. Now, this is too much for our baby peanut-sized minds. I'm sorry. Et donc ça c'est trop et pour notre esprit de la taille d'une graine de cacahuète. Because we can't imagine a person who's not deluded. Parce que nous ne sommes pas capables d'imaginer une personne qui ne soit pas déludée, perturbée. As far as our modern psychology is concerned, Et en ce qui concerne en tout cas notre psychologie, a normal une person, personne normale, bit of attachment, bit of love, bit of anger, bit of jealousy, un peu d'attachement, un peu de colère, un peu de jalousie, but there's no concept that you could rid the mind of delusions. mais il n'y a aucun concept qu'il soit possible de débarrasser l'esprit des This is an impossibility. Ça c'est une impossibilité. And that's the view that runs our mind. Ça c'est la vue qui régit nos esprits. So we even see that maman, Et donc nous voyons même que maman stern with her child. et elle est dure avec son enfant. Oh, she has to be angry, really. Oh, elle doit vraiment être en colère. Forget about a bodhisattva killing you. Et oubliez l'idée que ce soit un bodhisattva qui vous tue. This is inconceivable for us. Ça pour nous c'est inconcevable. That's why the bodhisattva teachings aren't just gooey, lovey, blah, 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 being kind to people. A load of rubbish. I tell you, it's intense teachings. Et c'est pour ça que les enseignements et des chemins des bodhisattvas ne sont pas quelque chose de tout sentimental et joli et romantique. Non, je vais vous dire, c'est des enseignements intenses. Are we communicating here? Ce qu'on communique là.
So we've got to be really intelligent, really skillful, really cautious, take ourselves one step at a time in this massive worldview. Et donc, il nous faut être très intelligent, très prudent et faire un pas après l'autre avec cette vue du monde si énorme. Tibetans just adore the Dalai Lama, okay? Les Tibétains, bon, simplement, ils adorent le Dalai Lama. Have for centuries. Et, depuis des siècles. Yeah. Ah, pardon, depuis So they've got pure view. Et donc, So what happened with the fifth Dalai Lama, donc, qu'est-ce qui s'est passé avec le cinquième Dalai he Lama? was really a big deal. Et alors lui, And he had this regime. une grande They have their own regime. et ils avaient leur propre régime. And this regime is organizing the building of the Potala. Et c'est ce régime-là qui a organisé la construction du And the fifth Dalai Lama dies in the middle of it. Most inconvenient. Et donc, le cinquième Dalai Lama est mort à la moitié de la construction du Potala. Donc ça a été très... So his regime is so nervous if they get chucked out when the new one comes, the Potala won't get finished. Et donc le régime alors est en place et a été... ils ont eu peur parce que ils ont eu peur de se faire jeter avant que la construction du Potala... So they say he's in retreat Et que le nouveau Dalai Lama... while they get the Potala finished. Et que le nouveau Dalai Lama est là de prendre des rênes. And then by then he's about 10. Et ils ont prétendu que le Dalai Lama... And they'd lost him. The new one's come, the sixth. Qui n'était pas mort mais qui était en retraite. The new one's come, the sixth has come along. He's got born. Entre-temps, eh ben, le sixième Dalai Lama était né. But they usually recognize him by the time they're about 2. Et habituellement, ils les reconnaissent à l'âge de 2 But they missed out on this one. Mais non, donc, ils l'ont raté. And he didn't want to be a monk anymore. Enfin, ils ont raté leur approche, disons, parce que... So he's famous for being really naughty. Et il voulait pas devenir moine. Il voulait plus He hangs out with all the prostitutes. et donc, il était célèbre pour être très... pas un bon gars. The Tibetans don't care. They think he's gorgeous. He's the Buddha. He can do what he likes. Il traînait avec les prostituées, etc. Mais pour les Tibétains, ils s'en foutaient complètement, peu leur importait. He wrote all this love, sex poetry. Il était le Bouddha, ils avaient la vue pure et donc ils pouvaient... So their point of view, he's a highly evolved tantric yogi. He's showing the aspect of a yogi. Et donc, en fait, ils montraient l'aspect d'un yogi. So the point is, Donc, l'idée, the base level et au niveau... is the monk. Et il y a le moine Behave nicely, qui se comporte... act like you are. You know, the appearances show, you know. Et donc, qui agit comme doit agir. The secret, Mais bodhisattva. au niveau secret, The inner, the secret, most secret, et au niveau le plus the secret, tantric yogi. le yogi tantrique. So he showed the aspect of tantric yogi. Lui a montré l'aspect... But they have pure view. Mais comme les Tibétains, They know it's the Buddha. They don't care. ils savent qu'il est He can do what he Bouddha, likes. peu leur importe, il peut faire ce qu'il veut. That's pure view. Et c'est ça la vue. So can you imagine Donc, the Dalai Lama disrobing le Dalai Lama... and hanging around with a 16-year-old girl? We can't even say the words, it's too shocking. Et imaginez que le Dalai Lama See? rende ses vœux et traîne avec une jeune fille. Can you imagine? On the front of the page, the New York Times. 85-year-old Dalai Lama in a suit. Listen, watch it, do it, do it. It's scary. Imaginez, faites-le, le Dalai Lama et 80 ans, en première page With a 16-year-old cute girl on his arm. costume, avec une belle... Getting married. Getting married. 99% of the world will give him up and be in a state of shock. Et 99% des gens dans le monde l'abandonneraient et seraient en état de choc. Are we communicating? Parce qu'on communique. So just as we need, this is why at this time we need ordinary. We need subdued good behavior, Lama Zopa, Dalai Lama. It's like relief for our poor crazy minds. So thank goodness, you know. Et donc c'est pour ça qu'à notre époque, on a besoin d'un comportement ordinaire et contrôlé et dompté. Nous avons besoin de quelqu'un comme le Dalai Lama ou Lama Zopa. Et c'est plus sécure pour nous. Because our minds aren't pure. Parce que nos esprits à nous, We're so deluded. nous sommes si... We believe so strongly in how things appear to us. Nous croyons si fortement à la façon dont les choses nous And that's okay. Et ça, c'est We're ok. human. Nous sommes humains. Be where we are, Vitali. Et donc, Vitali, eh But bien, be intelligent. tu en es, Think sois about it. intelligent, pense-y And practice. et pratique. Listen, I forgot I was going to finish before lunch, but it's a bit late now to finish before lunch. J'ai oublié que je voulais terminer avant le déjeuner, mais c'est un peu tard maintenant pour finir. You guys are okay? You're anxious to get out of here or what? You're okay? Est-ce que ça va pour vous si on a une session cet après-midi ou vous êtes pressé de partir Non, session. What? Fatigue. Okay, fine. Okay. So you want to quick... It's like it's 11:30 already. Bon, il est déjà 11h30.
you want a tea break? A quick break? Poster, No. Oh. Do you want a wriggle break? Stand up and wriggle. juste une pause pour un peu. Have a 5-minute wriggle break. Donc on 5 minutes et pause.